start our program. Today we have quite a few eminent speakers who will be delivering the lecture, and the theme of this Indian Immunology Day that has been decided by the society is vaccine. So most of the topics we covered fulfilling this theme. So I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Professor Kumar to welcome our speakers. And today we have the privilege to have Professor Shamu Roy, who had been a former Honorable Vice Chancellor. I request our Honorable Vice Chancellor, sir is traveling, but he has made join in this event. So I request sir to give the welcome address, sir. Thank you, Hadida. Thank you. At the very outset, virtually I express my sincere thanks to the Department of Zoology of our university, and here our former Vice Chancellor, Professor Shamu Roy, is there, and with them number of renowned scholars on the field of immunology also are there to deliver their thoughtful presentations, and virtually it's really a good time, and the day has been observing throughout the total intellectual space to cover the important issue. And today, the topic that has been chosen by the Department of Zoology of our university, that is the vaccine. Virtually, we know that this time that we are passing through, just we have crossed a great debacle of this human society, and we have already seen the role of vaccine, and I'm sure all the speakers, especially our former Vice Chancellor, Professor Shamu Roy, and I had the opportunity to listen to his lectures previously also, and that will be very much interesting, I'm sure. And all the scholars, all the students and participants already I have come to know from Hadida that about 350 or more than that already have registered for this today's program, and this is the virtually response, and I'm sure all the participants who are today listening to the lectures, they'll be benefited and they'll get some new vista for the research work, and also the theme that will be presented today. And again, on behalf of our university, with Behar, Panchanan, Barma University, I express sincere thanks to all the resource persons, especially our former Vice Chancellor, Professor Shamu Roy, with whom I had the opportunity to work under his able guidance, and I am sure his leadership and his knowledge and his deliberation will certainly help others. And with this short note, I hereby this day will come with a flying color and with a good number of presentations. Thank you very much. Thank you, Harita, and also the Department of Zoology. Thank you. Thank you very much, sir, for being with us in spite of the very busy schedule. Because once we have started this offline, all the accumulated work has been initiated with a great zeal. So we'll have our first lecture, and I'd like to introduce Professor Shamu Roy, and we have been very privileged to have him as our former Vice Chancellor of Cooch, Behar, Panchanan, Barma University. So, sir needs no introduction. He's one of the eminent scientists in the field of leishmanial vaccine research. He has contributed quite a lot nationally, internationally. He's a very acclaimed scientist. Sir is a J.C. Bose National Fellow of Department of Science and Technology, Government of India. Sir is Fellow of National Academy of Sciences. Sir is FNA, FSC. There is many more to add to his bucket. So with this note, we'll be listening to him. But before that, I would like to request Professor Shamu Roy, if he could allow me
to read out obituary of Professor Ashim Kumar Chakraborty, who Yeah, has please go ahead. who has been a great, who has contributed quite a lot in the field of immunology, being in such a remote area throughout his career. So, and I was very fortunate enough to be, part of his team, research team. He was my principal investigator of my PhD work. So, so with the kind permission of Professor Shamu Roy and our Honorable Vice Chancellor, I'd like to read out the obituary. So I'll just share. Just a minute, we just share the link. So is the obituary visible? Yeah, it is coming now. Yeah, it's come. Okay. So Professor Chakraborty is one of the renowned scientists in the field of immunology. And I am very fortunate enough that I'll read out the obituary that I wrote for him when he passed away on 17th May 2021 at Siliguri while he was fighting with COVID-19 infection. It was a great shock for all of us because we always believed the enthusiasm that which he was working. He could have contributed even more with his presence. So Professor Chakraborty was a meritorious student throughout his academic career. He was awarded the gold and silver medal during his postgraduate undergraduate degrees from Calcutta University and Presidency College, West Bengal, India. In 1975, Professor Chakraborty received his PhD from the University of Wisconsin-Madison, USA, under the supervision of Professor Robert Orbach. At Wisconsin, he studied the differentiation of the mouse embryonic thymus and examined the ontogeny of and adaptive immune functions of thymic lymphocytes as well. He carried out his postdoctoral research on lymphocytes as well. Research on antigenic specificity of cytotoxic T cells with Professor William R. Clark at the Molecular Biology Institute, University of California, Los Angeles. In 1977, Professor Chakraborty returned back to India and joined University of North Bengal. Although he had other opportunities, he preferred returning to Bengal to popularize immunology in the remote areas of the state. People often asked why he chose North Bengal, and very casually and very lively used to always reply, "Ami jongole mongol korbo." This is the one sentence that we have been always hearing from him, that because he had so many opportunities doing PhD from Wisconsin, as he is a gold medal of Presidency University, Calcutta University, but then he chose this remote area to popularize this subject. And that was a quote he always used to tell, "Ami jongole mongol korbo," and he literally did that. So he gave his best in doing so. For the first time, he initiated a course, a specialized course in cellular and molecular immunology, which was introduced by him in the postgraduate curriculum, which was subsequently adopted by other institutions in the West Bengal. So this is where it first started as a special paper in immunology from North Bengal University, and then it, other universities in the West Bengal, they initiated the course. Apart from being a scientist, he was an outstanding teacher. He always won heart of his students and his great sense of humor, and with his wonderful stories. So to popularize immunology, he wrote several books such as Immunobiology in 1996, then Immunology 2 in 1997 by NL Publishers, and Immunology and Immunotechnology in 2006 by Oxford University Press. In 1995, Zoological Society of India awarded him with Professor Shubhatosh Mukherjee Gold Medal for his contribution to science. He was awarded the Shobtendra Puruskar in 1997 by the government of West Bengal for his book Gene or Genetic Engineering, written in Bengali. Professor Chakraborty was a fellow of National Academy of Sciences and fellow of West Bengal Academy of Science and Technology. He was one of the life members of Indian Immunology Society and All India Society of Cell Biology. In 2006, he became the Emeritus Professor of UGC and continued serving the University of North Bengal until 2009.
Even after his official superannuation, Professor Chakraborty never retired. He continued reading, discussing, and writing with the same energy and enthusiasm that we all knew him for. In 2019, he was felicitated by Joy Govinda Law Memorial Medal from Asiatic Society and also the UN Brahmachari First Audition Award by Cooch, Panchanan University in conjunction with Chemical Biology Society, Kolkata. Professor Chakraborty made a number of remarkable research contributions. He showed that activation of effector T cells of primary immune response is dependent on cell division and new gene expression, which is not required for the functions of memory T cells. He conducted a range of pioneering work in the immunobiology of bats, which are suitable hosts for several pathogens and other disease agents. His laboratory worked for more than a decade, finding out the kinetics and regulation of the events associated with activation of B and T lymphocytes in an evolutionary old mammal, Macrochiroptera, Pteropus gigantus. His laboratory looked into details of the delayed immune response and the associated controlling factors such as serum suppressor factors, suppressor T cells, cell surface myelin receptors, and kinetics of 3 respiratory enzymes in Pteropus gigantus. Professor Chakraborty also explored in the later phase of research the anti-cancer properties of plant-based immunomodulators. Professor Chakraborty was a serious scientist and never entertained in loose ends regarding his work. His scholars, even at half of his age, like us, found it very difficult to match this energy and enthusiasm that he had. He was a great example to show that with dedication and passion, one can overcome most hurdles in science. Professor Chakraborty was a devoted family man. He lived behind his wife and the daughter and his son. Professor Chakraborty will remain in our heart forever and will be missed by all those who knew him. And I really felt quite honored today to read out his obituary on a special occasion, such as the International Immunology Day. For the subject, he has been always paying attention to it and contributing to it. Thank you, everybody. So now I'd like to request our special lecturer, our eminent scientist, Professor Shamu Roy. Adida দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। So it is over to you now. Okay. I thank Adida, Dr. Dept Kumar Mukherjee for giving me this opportunity. আর হাদিদা অসীমদার সম্বন্ধে কিছু বললেন। অসীমদার পরিচয় বহু বছর ধরে। অসীমদাকে আমি চিনতাম, he was close to my uncle, although he was junior to my uncle. So my uncle was the professor of physiology at North Bengal Medical College. এবং অসীমদার কথা আমি আমার কাকার কাছে বহু শুনেছি। তারপরে পঞ্চানন বর্মায় আমার থাকার সময় আমি ওনাকে বোর্ড অফ স্টাডিজ বা বিভিন্ন ইন্টারভিউ বোর্ডে ওনাকে নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সময় উনি আমাকে গাইড করেছেন। And I pay my tribute to the departed soul and a great friend of mine. আজকে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইমিউনোলজির হিস্ট্রি এবং পরবর্তীকালে আমরা একটু কোভিড ভ্যাকসিন সম্বন্ধে কিছু বলবো। তো টাইটেল যেটা আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে পোর্ট্রেট অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম, মানে ইমিউন সিস্টেমটাকে আমরা কি করে আঁকতে পারি এবং কোভিড এর এগেইনস্টে কি কি রিসেন্ট ভ্যাকসিন ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়া হয়েছে সেইগুলো নিয়ে কথা বলবো আর কি। অনেক এপিডেমিক যেমন বেবুনিক প্লাগ থেকে শুরু, প্লেগ থেকে শুরু করে স্মল পক্স, টিউবারকুলোসিস, কলেরা, ইয়েলো ফিভার, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এই এপিডেমিকগুলো ডিফারেন্ট টাইম পয়েন্টে আমাদের হিউম্যান সিভিলাইজেশনকে বিভিন্নভাবে অ্যাফেক্ট করেছে এবং আমরা স্টিল এগুলো সব কাটিয়ে আসতে পেরেছি বিকজ আওয়ার ইমিউন সিস্টেম ইজ কেপেবল অফ হ্যান্ডলিং মেনি মাইক্রোবস। এবং যে প্লেগ এপিডেমিক আমরা জানি যে এথেন্সে যেটা হয়েছিল 5000 বছর আগে, এপিডেমিকে কিছু লোক বেঁচেছিল, কিছু লোক মারাও গেছিল এবং তারা কি করে বেঁচে গেল আর যারা মরে গেল তাদের মধ্যে তফাৎটা কি?
এবং সিমিলারলি যত এপিডেমিক্সগুলো এসছে, কিছু লোক মারা গেছে, কিছু লোক বেঁচে গেছে। এবং আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা এমনভাবে তৈরি যে সাম অফ আস, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সার্ভাইভ করবে, কিন্তু স্পিসিস অ্যাজ এ হোল উইল সার্ভাইভ। কিন্তু কেউ ইন্ডিভিজুয়াল, সেই স্পিসিসের কোনো ইন্ডিভিজুয়াল মেবি সাসেপ্টেবল, লাইক কোভিড ইনফেকশন আমরা দেখতে পাই, কিছু লোক মাইল্ড ইনফেকশন হচ্ছে, কিছু লোক সিভিয়ার ইনফেকশন হয়ে মারা যাচ্ছে। এটা লং স্ট্যান্ডিং কোয়েশ্চেন ইমিউনোলজিতে, যে ওয়াই few of us extremely susceptible and some of us having a robust immune response. এটা ইমিউনোলজিতে স্টিল আনরিজলভড আর আনসার্ড কোয়েশ্চেন ইন ইমিউনোলজি, কারণ আমরা সেটা এখনো ঠিক জানি না। ট্রায়াম্ফ অফ ডেথ, এটা ফ্লেমিশ পেইন্টার পিটার বয়গল যখন প্লেগ এপিডেমিক হয়েছিল এথেন্স বা ইউরোপে, সেই সময় উনি ছবিটা এঁকেছিলেন। এবং 16th সেঞ্চুরি মিডিয়েভাল ইউরোপে, এবং প্রচুর ডেড বডি এদিক ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। কিছু কিছু ডেড বডি আগুন লাগিয়ে সেগুলোকে ইয়ে করা হচ্ছে। এবং এইটা পিটার বেগেলের ছবি। কিছুদিন আগে টেলিগ্রাফেও একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল পিটার বেগেলের ছবিটা নিয়ে, যে এপিডেমিক্স কিভাবে হিউম্যান সিভিলাইজেশনকে এফেক্ট করেছে। এবং আমরা যদি ইতিহাসটা দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে প্লেগ এপিডেমিক হচ্ছে মোস্ট ডিভাস্টেটিং এপিডেমিক যেটা আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে। এবং সেটা এথেন্সে 430 BC ডিউরিং পলিনেশিয়ান ওয়ারে এই প্লেগ এপিডেমিকটা ভয়ঙ্কর রকম অলমোস্ট 1/3 অফ দ্য পপুলেশনকে ডিস্ট্রয় করেছিল বাই দিস প্লেগ এপিডেমিক। তো সায়েন্স অফ ইমিউনোলজি দিয়ে আমি কি বলি, মানে সায়েন্স অফ ইমিউনোলজি কবে শুরু হয়েছিল, তাহলে আমাদের যেতে হবে সেই প্লেগ এপিডেমিকের সময়। সেই সময় একজন গ্রিক ফিলসফার ছিলেন, তার নাম হচ্ছে থুসিডিয়াস। এবং থুসিডিয়াস উনি প্লেগ এপিডেমিক থেকে যারা মরে গেল, যারা বেঁচে গেল, উনি তখন একটা আইডিয়া করলেন যে কিছু লোক, তাদের হয়তো এমন কিছু ভেতরে বডির কোনো মেকানিজম আছে যার জন্য তারা বেঁচে যাচ্ছে, বাট হি ওয়াজ এ ফিলসফার, হি ওয়াজ নট এ সায়েন্টিস্ট এট অল। এবং যাদের মাইল্ড ফর্ম অফ ইনফেকশন হচ্ছে, তারা কিন্তু ক্যান টেক কেয়ার অফ দ্য সিভিয়ারলি ইনফেক্টেড পিপল। তো তাদের আর সেই পুরনো অসুখটা হওয়ার কোনো ভয় থাকে না। সো নেচারে বব সিডার বলে একজন বিজ্ঞানী NIH এর, তিনি একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন, তাতে উনি লিখছেন যে আমি কোট, ইট ওয়াজ উইথ দোজ হু হ্যাড রিকভার্ড ফ্রম দ্য ডিজিজ দ্যাট দ্য সিক and the dying found the most compassion. They knew from experience and had no fear of themselves, for the same man who never attacked twice, never at least fatally. আমরা যদি বলি যে সায়েন্স অফ ইমিউনোলজি কবে শুরু হয়েছিল, তাহলে আমরা বলবো সায়েন্স অফ ইমিউনোলজি রিয়েলি স্টার্টেড, যে এপিডেমিকটা হয়েছিল এথেন্সে 430 BC-তে, প্রবাবলি সেই সময় সায়েন্স অফ ইমিউনোলজি শুরু হয়েছিল। আমরা এখন বুঝি, সবসময় শুনি টিভিতে বা রেডিওতে, হার্ড ইমিউনিটি। হার্ড ইমিউনিটি, কনসেপ্ট অফ হার্ড ইমিউনিটি অর ইমিউন মেমোরি, যে কনসেপ্টটা যেটা এসেছিল, সেটা কিন্তু থুসিডিয়াসের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে সেই সময় যাদের মাইল্ড ফর্ম অফ ইনফেকশন হয়েছে তারা প্রোটেক্টেড, এবং পরবর্তীকালেও তারা সেই প্রোটেক্টিভ রেসপন্সটা ক্যারি করতে পারে। সো ইট টেলস, মানে এটা আমাদের পরিষ্কার করে বলছে যে কনসেপ্ট অফ হার্ড ইমিউনিটি, যেটা এখন আমরা কোভিডের জন্য সবসময় শুনতে পাই, সেটা সম্ভবত থুসিডিয়াসের লেখা থেকে আমরা জানি যে হার্ড ইমিউনিটি যেটা পপুলেশন এসছে, দ্যাট ইজ দ্য হার্ড ইমিউনিটি। এবং যাদের মাইল্ড ফর্ম অফ ইনফেকশন হয়েছে, দেয়ার পরবর্তীকালে তাদের অসুখ হওয়ার সুযোগটা অনেক কম। তার বহু বছর পরে এথেন্সের এপিডেমিক হয়েছিল 430 BC, অলমোস্ট 5000 ইয়ার্স আগে। এতদিন ধরে সায়েন্স অফ ইমিউনোলজি নেভার টুক অ্যান এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স, যে লোকে
ল্যাবরেটরিতে কিছু করে কিছু নতুন কোনো ইনফরমেশন জেনারেট করতে পারবে। এবং পরবর্তীকালে এডওয়ার্ড জেনার বলে একজন কান্ট্রি ফিজিশিয়ান, উনি অবজার্ভ করলেন যে ডেয়ারি ফার্মার আর ইমিউন টু স্মল পক্স। এবং এই অবজারভেশনটা ওনাকে প্রথম স্টার্ট করলো যে ডেয়ারি ফার্মার যাদের ফিঙ্গারে কাউপক্সের লিশন আছে এবং তাদের স্মল পক্স হয় না। এবং প্রবাবলি ওনার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড হয়তো সেরকম কিছু কাজ করছিল, কিন্তু এই অবজারভেশনটা হি ট্রাইড টু, তার সেই অবজারভেশনটাকে উনি এক্সপেরিমেন্টালি প্রমাণ করতে চাইলেন। এবং কাউপক্সটা এবং কাউপক্স ভ্যাকসিন যেটা তৈরি হয়েছিল আর কি, প্রথমত এটা লাইভ ভাইরাস, অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ইজ এ লাইভ ভাইরাস, এবং এটা মানুষে গিয়ে একটা মাইল্ডার ফর্ম অফ ইনফেকশন হয়। যে জায়গাটায় ভ্যাকসিনেট করা হয় সেখানে 2-4 দিনের জন্য একটু লাল হয়ে থাকে, তারপরে আস্তে আস্তে এটা চলে যায় আর কি। এবং কিন্তু স্মল পক্স দিয়ে যদি কাউকে ইনাকুলেট করা যায় তাহলে ডেডলি, তাহলে ইনফেকশন হয়। কিন্তু কাউপক্স দিয়ে যদি কোনো মানুষকে ওটাকে দেওয়া যায় তাহলে একটা মাইল্ড ফর্ম অফ ইনফেকশন হয়, রেডনিং অফ দ্য জোন, অ্যান্ড আফটার ফিউ ডেজ ওটা চলে যায় আর কি। এই অবজারভেশনটা, এই অবজারভেশনাল সায়েন্সটাকে উনি এক্সপেরিমেন্টালি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এবং উনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে যে এই কাউপক্সের লিশন থেকে উনি 5টা আইসোলেট করে উনি ইনাকুলেট করতে শুরু করলেন এখানে। এবং এই ভ্যাকসিন টার্মটা জেনার পয়েন্ট বাই জেনার, এবং ভ্যাকা মিনস কাউ অ্যান্ড ভ্যাকসিনিয়া মিনস কাউপক্স, এইভাবে ভ্যাকসিন টার্মটা এসছে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জেনার একটি বাচ্চাকে ইনাকুলেট করছেন, অ্যান্ড মিসেস জেনার অ্যান্ড মেইড আর ওখানে বসে আছে, অ্যান্ড আউটসাইডে একটা গরু দেখতে পাচ্ছি। তো প্রথম উনি এক্সপেরিমেন্টালি চেষ্টা করলেন যে যদি আমি কাউপক্স দিয়ে কোনো কাউকে ইনাকুলেট করি, তারপরে যদি ভিরুলেন্ট ফর্ম অফ স্মল পক্সে আসি, ওয়েদার দে আর প্রোটেক্টেড না। এবং প্রথম দিকে ইট ওয়াজ ফেয়ারলি সাকসেসফুল, কিন্তু পরবর্তীকালে ওনাকে প্রচুর রকম গঞ্জনার জন্য সহ্য করতে হয়েছিল। বাট সায়েন্স, ইট ইজ ট্রু অ্যান্ড ইট ইজ ট্রু, সো আলটিমেটলি প্রিভেল। অ্যান্ড ইট ইজ কাইন্ড অফ, বলতে পারি আমরা, প্রথম ল্যাবরেটরিতে একজন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালো যে কাউপক্স ভ্যাকসিন, কাউপক্স লিশন থেকে ইনাকুলেট করলে সেই ব্যক্তি প্রোটেক্টেড এগেইনস্ট স্মল পক্স। তারও প্রায় 100 বছর পরে, রাফলি 100 ইয়ার্স পরে, আরেকটা মানে ব্রাইট সূর্য আকাশে এলো, তার নাম লুই পাস্তুর। লুই পাস্তুরের কন্ট্রিবিউশন ইনর্মাস। উনি, আমরা জানি যে র্যাবিসের ভ্যাকসিন উনি তৈরি করেছিলেন, অ্যানথ্রাক্সের ভ্যাকসিন তৈরি করেছিলেন, কলেরার ভ্যাকসিন তৈরি করেছিলেন, তারপরে অ্যানথ্রাক্সের ভ্যাকসিন তৈরি করেছিলেন। সো অল দিস থিংস উনি কিন্তু করেছিলেন। এবং তারপরে যে জার্ম থিওরি, যে জার্ম ক্যান কজ দ্য ডিজিজ, সেটা কিন্তু লুই পাস্তুর এবং রবার্ট কক মিলে ওনারা দুজনেই জার্ম থিওরিটাকে প্রপোজ করেছিলেন। এবং একসময় ইউরোপের পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি, মানে আমরা যে যেখান থেকে ডিম পাই বা মুরগির মাংস পাই, পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ ইন এ ব্যাড শেপ। কারণ হচ্ছে যে চিকেনের একটা কলেরা হতো, এবং সেই কলেরাতে চিকেন মারা গিয়ে এন্টায়ার পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিটাই প্রায় নষ্ট হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। তখন লুই পাস্তুরের কাছে সবাই এলো, সে বলল যে এর কিছু করা যায় কিনা। তখন লুই পাস্তুর এটা নিয়ে কাজ শুরু করলেন। অ্যান্ড ক্রিসমাসের আগে যখন ল্যাব থেকে সবাই চলে যাচ্ছে, সেই কালচার একটা কেউ ল্যাবরেটরিতে ডেস্কের উপর ফেলে চলে গেছিল। এবং পরে যখন ওই কালচারটা, যেগুলো অলরেডি এজেড হয়ে গেছে,
keeping in the room temperature. এজেড কালচারটা দিয়ে যখন ইনাকুলেট করার চেষ্টা করছে চিকেন দেখতে পেল এই চিকেনগুলোর আর কোনো ইনফেকশন হচ্ছে না। তার মানে লুই পাস্তুর ইমিডিয়েটলি রিয়ালাইজ করলেন যে আমি যদি এটাকে রেখে দিই ইন দ্য রুম টেম্পারেচার কিছু সময়ের জন্য, প্রবাবলি এর ভিরুলেন্সটা চলে যায় আর কি। এবং তার থেকে দি কনসেপ্ট অফ অ্যাটিনিউয়েশন কি, পাস্তুর পয়েন্ট দ্য টার্ম অ্যাটিনিউয়েশন, দ্যাট ইজ সেই অর্গানিজমটা তার ভিরুলেন্সটা হারিয়ে ফেলেছে। লোকে হিট কিল করে নেয়, কোনো অর্গানিজমকে হিট কিল করে বা বিভিন্নভাবে ফর্মালডিহাইড ট্রিট করে, বিভিন্নভাবে ভিরুলেন্সটাকে কমিয়ে দিয়ে ভ্যাকসিন হিসাবে ইউজ হয় আর কি। কিন্তু অ্যাটিনিউয়েশন যে কনসেপ্ট সেটা কিন্তু পাস্তুরের দেওয়া আর কি। এবং উনি ওই এজেড কালচার দিয়ে যখন চিকেনকে ইনফেকশন দেওয়ার চেষ্টা করছেন তখন দেখতে পাচ্ছেন কোনো ইনফেকশন হচ্ছে না। পরবর্তীকালে সেই চিকেনগুলোকে যদি একটু ভিরুলেন্ট অর্গানিজম দেওয়া যায় তাহলে সেই চিকেনগুলো প্রোটেক্টেড। তখন ওনার ধারণা হলো যে যদি অ্যাটিনিউয়েটেড ফর্ম অফ কোনো অর্গানিজমকে দিয়ে প্রথমে ইমিউনাইজ করা যায় তাহলে সাবসিকুয়েন্ট ভিরুলেন্ট অর্গানিজম দিয়ে এই অ্যানিমালগুলো ক্যান বি প্রোটেক্টেড। সেইভাবে উনি ফাউল কলেরার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলেন, তারপরে অ্যানথ্রাক্সের ভ্যাকসিন তৈরি করলেন। উনি ভারতবর্ষে এসছেন, আমাদের যে ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে সেটা হচ্ছে ইয়েতে আমাদের একটা ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে যেটা ব্রিটিশদের সময় তৈরি হয়েছিল। সেই ইনস্টিটিউটে ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারিয়ান মুক্তেশ্বরে উনি ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারিয়ানদের সাথে কাজ করেন এবং সেই সময় অ্যানথ্রাক্সের উনি ভ্যাকসিন কাজ করার চেষ্টা করছিলেন। এই যে বাচ্চাটাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর নাম হচ্ছে জোসেফ মিয়েস্টার। জোসেফ মিয়েস্টার একটা তখন জলাতঙ্ক বা র্যাবিসের কোনো চিকিৎসা ছিল না। মানে একবার র্যাবিস যদি কাউর হয়ে থাকে বা কোনো র্যাবিস ডগ যদি কাউকে কামড়ে থাকে তাহলে নিশ্চিত যে সেই ব্যক্তিটি ইনভেরিয়েবলি গোয়িং টু ডাই। জোসেফ মিয়েস্টার বলে একজন বাচ্চা ছেলে, তাকে পাগলা কুকুর কামড়েছিল এবং মিয়েস্টার একজন বিজ্ঞানী অসুখ নিয়ে কাজ করছেন এবং তার কাছে নাকি ভ্যাকসিন আছে। তো জোসেফ মিয়েস্টার ল্যাবরেটরি উনি কি করতেন যে র্যাবিস ডগ, সেই র্যাবিস ডগ থেকে যেটা ভায়োলেন্ট ফর্ম অফ দ্য ডিজিজ, তাদের থেকে স্পাইনাল কর্ড থেকে উনি ভাইরাসটাকে এক্সট্রাক্ট করতেন করে উনি র্যাবিটের মধ্যে সেইটাকে দিতেন এবং র্যাবিটের এই ইনফেকশনটা হয় না, মাইল্ড ফর্মে ইনফেকশন হয়, এই র্যাবিস হয় না। তারপরে উনি আবার সেকেন্ড টাইম আবার এই র্যাবিটের স্পাইনাল কর্ড থেকে নিয়ে আবার নতুন অ্যানিমালকে দিলেন। এইভাবে উনি প্রোগ্রেসিভলি প্যাসেজ করতে করতে উনি দেখতে পেলেন যে এই র্যাবিস ভাইরাসটা তার ভিরুলেন্সটা অনেকটা কমে গেছে, তারা আর ইনফেকশন করতে পারছে। এবং উনি এক্সপেরিমেন্টালি সেটা করে অ্যানিমালে টেস্ট করলেন। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কয়েকটা অ্যানিমাল মরে গেছে কিন্তু অনেক অ্যানিমাল এখান থেকে প্রোটেক্টেড আছে। এবং এইভাবে উনি র্যাবিস ভ্যাকসিনটা আবিষ্কার করলেন এবং অ্যানিমালে সেটা এক্সপেরিমেন্টালি করেও দেখালেন যে এই ধরনের যে অ্যাটেনিউয়েট করা বিভিন্ন অ্যানিমালের মধ্যে দিয়ে পাস করে করে যদি অ্যাটেনিউয়েট করা যায়, মানে ভিরুলেন্সটা কমিয়ে ফেলা যায়, তাহলে এইটাকে ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। Then came the most exciting day in history of immunology. এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি ছেলে, তোমরা যদি কখনো পাস্তুর ইনস্টিটিউটে যাও, পাস্তুর ইনস্টিটিউট ঢোকার ডান দিকে এই ছবিটা আছে আর কি। এখানে একটি ছেলে, তাকে র্যাবিস ডগ কামড়াচ্ছে আর কি। এবং এই ঢুকে ডান দিকে এই তোমরা স্কাল্পচারটা দেখতে পাবে, এখানে র্যাবিস ডগটার সাথে এই ছেলেটি ফাইট করছে ফর প্রোটেকশন। তো জোসেফ মিয়েস্টার, তখন জোসেফ মিয়েস্টারের মা জোসেফ মিয়েস্টারকে ওখানে নিয়ে এসছে এবং এই যে প্রিপারেশনটা তৈরি ছিল ল্যাবে, সেটা তৈরি ছিল ফর অ্যানিমাল এক্সপেরিমেন্টেশন, অ্যানিমালকে দেওয়ার জন্য। অ্যান্ড ইনিশিয়ালি পাস্তুর ওয়াজ রিল্যাক্টেন্ট যে না, এটা কোনো হিউম্যানকে দেওয়া যাবে না, কারণ এর অনেক রকম এফেক্ট হতে পারে। এটা তৈরি হয়েছে ফর এক্সপেরিমেন্ট, ডুইং এক্সপেরিমেন্ট ইন ডগস।
কিন্তু তার মিয়েস্টারের মা প্রচুর কান্নাকাটি এবং পাস্তুরকে বিভিন্নভাবে রিকোয়েস্ট করছে যে না, তোমার যেটা আছে সেটাই তুমি দাও, দেখো যদি আমার ছেলেটি বেঁচে যায়। পাস্তুর খুব হেজিট্যান্ট ছিলেন এই যেটা অ্যানিমালের জন্য, অ্যানিমাল এক্সপেরিমেন্টেশনের জন্য তৈরি হয়েছে সেটা হিউম্যানকে দেওয়ার জন্য আর কি। কিন্তু সেই মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পাস্তুর বাধ্য হলেন যে প্রিপারেশনটা উনি বানিয়েছিলেন সেই প্রিপারেশনটা জোসেফ মিয়েস্টারকে উনি অ্যাডমিনিস্টার করলেন। So that was July 6, 1885, the first person to be inoculated and successfully treated against rabies by Louis Pasteur. A glorious day in the history of medicine. Joseph Miester was appointed, পরবর্তীকালে পাস্তুরের সাথেই থেকে যায় এবং ওকে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের গেটম্যান হিসেবে ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়। সেই July 6, 1885, definitely a glorious day in science of immunology, because something which has been grown in the laboratory এবং সেইটা হিউম্যানকে অ্যাপ্লাই করা। আমরা জানি যে ইয়ের ভ্যাকসিন, যেটা স্মল পক্সের ভ্যাকসিন, সেটা কিন্তু অ্যাটেনুয়েটেড ফর্ম ইন দ্য ফিঙ্গার অফ এ ডেয়ারি মেড, যেটা মানুষে ইনফেকশন করতে পারে না। কিন্তু এখানে একটা প্রিপারেশন, ভাইরাল প্রিপারেশন তৈরি হয়ে ভাইরাসের প্রিপারেশন যেটা পাস্তুর বানিয়েছিলেন, সেটা র্যাবিট থেকে নিয়ে, র্যাবিটের মধ্যে থেকে র্যাবিটের স্পাইনাল কর্ডটা নিয়ে উনি ভাইরাসটাকে খানিকটা পিউরিফাই করে সেটাই ইনাকুলেট করতেন। তো জোসেফ মিয়েস্টার আফটার রিসিভিং দিস ভ্যাকসিন, তার জলাতঙ্ক থেকে সে বেঁচে গেল এবং দ্যাট ইজ সার্টেনলি একটা আমাদের সায়েন্স অফ ইমিউনোলজি বা হিস্ট্রি অফ মেডিসিনের গ্লোরিয়াস ডে, দ্যাট ওয়াজ July 6, 1885। তারপরে পাস্তুর সাথেই মিয়েস্টার ছিলেন এবং আলটিমেটলি গেটম্যান তৈরি হলো। কিন্তু যখন নাৎসি বাহিনী যখন প্যারিস অ্যাটাক করে, তারা পাস্তুর ইনস্টিটিউটকেও ডিস্ট্রয় করার চেষ্টা করে, তখন মিয়েস্টার বলে যে যদি পাস্তুর ইনস্টিটিউটে ঢুকতেই হয় তাহলে আমাকে মেরে দেন ইউ হ্যাভ টু গেট ইনটু দি পাস্তুর ইনস্টিটিউট। এবং নাৎসি বাহিনী জোসেফ মিয়েস্টারকে গুলি করে মেরে ফেলে এবং দে এন্টার্ড ইনটু দ্য পাস্তুর ইনস্টিটিউট ইন প্যারিস। তাহলে পাস্তুর কি করলেন? উনি করলেন যে র্যাবিসের ভাইরাসটাকে অ্যাটেনুয়েট করলেন, তারপরে একটা ছেলেকে তার অলমোস্ট মানে ডেফিনেটলি সেই জোসেফ মিয়েস্টার ডেফিনেটলি মানে ওয়াজ ব্যাডলি ইনজিওর্ড বাই এ র্যাবিস ডগ, এবং পাস্তুর ওয়াজ ইন ডাইলেমা টু ইনজেক্ট or not to inject. So yes, definitely there's a lot of anxiety যে এরকম একটা প্রিপারেশন যেটা কুকুরকে দেওয়া হবে সেটা মানুষকে কি করে দেওয়া যাবে। As the death of the child appeared inevitable, I decided to try on Joseph Miester the procedure. Pasteur and his colleagues gave Joseph 12 injections over the next 10 days. And what was the results? Joseph survived and he was first person to receive Pasteur's injection. So এইভাবে পাস্তুর জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন, অ্যানথ্রাক্সের এগেনস্টে, চিকেন কলেরার এগেনস্টে, বিভিন্ন রকম ভ্যাকসিন উনি আবিষ্কার করেন এবং আমাদের কাছে কাইন্ড অফ প্যানাসিয়া, যেটা আর কি, কারণ জলাতঙ্ক সেই সময় কোনো চিকিৎসা ছিল না, আজও কোনো চিকিৎসা নেই, কিন্তু এই ভ্যাকসিনই যে একমাত্র যেটা দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব। এই পাস্তুর ইনস্টিটিউট, এইটা পাস্তুর ইনস্টিটিউট, এখানে একটা গেট আছে, তোমরা এখান দিয়ে সরাসরি ঢুকে যেতে পারো। এখানে ওই স্কাল্পচারটা যেটা দেখালাম সেটা আছে এবং এটাই, এবং রাস্তার উল্টো দিকেও অ্যানাদার বিল্ডিং যেখানে আর কি ল্যাবরেটরি আছে, কিন্তু এটা মেইন বিল্ডিং ইন দ্য পাস্তুর ইনস্টিটিউট, যেখানে বেসিক্যালি সেই সময়কার এক্সপেরিমেন্টগুলো করা হয়েছিল আর কি। পাস্তুর যেখানে জন্মেছিলেন সেই জায়গাকার একটা ছবি, এই একটা বাড়িতে পাস্তুর জন্মেছিলেন এবং ওনার লেখাপড়া ছোটবেলার স্লিপি টাউন, এখানে উনি বড় হয়েছেন। তারপরে আলটিমেটলি প্যারিসে এসে লেখাপড়া এবং পাস্তুর ইনস্টিটিউট তৈরি করেছেন। পাস্তুরের আলাদা একটা ডিসকভারি, সেটা হচ্ছে পাস্তুরাইজেশন। আমরা যে দুধ খাই, এই হরিণ ঘাটা বা বিভিন্ন অঞ্চলের দুধ খাই বা মাদার ডেয়ারির দুধ খাই, সেটা বেসিক্যালি প্যাস্তুরাইজড। প্যাস্তুরাইজড মিনস
এগুলোকে, এই দুধটাকে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে, অ্যারাউন্ড 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 80 to 85 সামথিং লাইক দ্যাট, এটাকে রাখা হয়। এতে কি হয়, বিভিন্ন রকম অর্গানিজম ইনক্লুডিং দি মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম সেগুলো মরে যায় এবং বিভিন্ন রকম এনজাইম অ্যাক্টিভিটি সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে ঠান্ডা করে সেইটাকেই আমরা পাস্তুরাইজড মিল্ক বলি, সেটা বেসিক্যালি ডিভয়েড অফ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম, টিউবারকুলোসিস and many other microorganisms. They are being killed by heat treatment at a certain temperature. এটাকে বলা হয় পাস্তুরাইজেশন, এবং এটা পাস্তুরের আরেকটা ডিসকভারি, হাউ টু ডু পাস্তুরাইজেশন। পরবর্তীকালে যে জার্ম থিওরি, যে জার্ম আমাদের অসুখ করে, আগে লোকে বলতো যে সাম ব্যাড এয়ার প্রবাবলি আমাদের অসুখের জন্য দায়ী। Representation of cholera epidemic of 19th century depicts the spread of disease in the form of poisonous air. খারাপ বাতাসের জন্যই আমাদের সব অসুখ হয়, বিফোর দি জার্ম থিওরি ইন প্লেস। এবং কক এবং পাস্তুর, তাদের মধ্যে একটা প্রচন্ড রকম রাইভালরি ছিল। দে আর দ্য ফাদার অফ জার্ম থিওরি, ডিসকভারিং জার্মস। এবং পাস্তুর হচ্ছে ফরাসি, আর কক হচ্ছে জার্মানি, রবার্ট কক ফ্রম বার্লিন। এবং এই ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান ওয়ারের সময় যখন ফ্রান্স হেরে যায়, তখন জার্মানি অনেক বেশি ডমিনেন্ট রোল প্লে করতে শুরু করে। বাট এনিওয়ে দিস রাইভালরি কন্টিনিউ, বাট দে আর both of them are very extremely important people. Robert Koch discovered the Mycobacterium tuberculosis, যেটা আর কি আমাদের টিউবারকুলোসিস জন্য দায়ী প্রপোনেন্ট। তারপরে যখন জার্ম দিয়ে যখন ডিজিজ কজিং দ্য ডিজিজ এটা যখন আবিষ্কার হলো, অ্যান্ড তখন ইউরোপিয়ানরা স্টার্টেড টু আফ্রিকা অ্যান্ড এশিয়ান কন্টিনেন্ট, কারণ ওদের লোভ ছিল গোল্ড, সিলভার, যেগুলো আফ্রিকাতে আছে, সেগুলোর জন্য ইউরোপিয়ানরা ইয়েতে চলে যেতে আরম্ভ করলো, স্পেশালি আফ্রিকাতে, এবং তাদের বিভিন্ন রকম অসুখ নিয়ে তারা ফিরতে আরম্ভ করে। এবং সেটাই হচ্ছে ট্রপিক্যাল মেডিসিন, মানে যারা অজানা অনেক অসুখ নিয়ে তারা আবার ইউরোপে ফিরে আসতো আফ্রিকা থেকে ঘুরে এসে, এবং তাদের তখন সাহেবরাকে বললো ট্রপিক্যাল ডিজিজেস। এবং সেটার জন্যই তৈরি হলো লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন। তারপরে তৈরি হলো ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, তারপরে তৈরি হলো লিভারপুল স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, তারপরে তৈরি হলো বার্নার্ড নর্থ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন। তো এই অনেকগুলো রিসার্চ ইনস্টিটিউট তৈরি হলো, এবং ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন ডিউরিং বায়ার, তাদের কন্ট্রিবিউশন enormous, especially in collagen research, vector biology. They did exceedingly good work by Calcutta School of Tropical Medicine. কিন্তু আজ সেই গ্লোরিটা, সেই গ্লোরিয়াস ডোজ অফ ক্যালকাটা, those glorious days of Calcutta School of Tropical Medicine are gone. তারপরে এরকম সময় ইলাই মেসনিকভ বলে একজন বিজ্ঞানী, তিনি পাস্তুরের ছাত্র ছিলেন এট দ্য পাস্তুর ইনস্টিটিউট ইন প্যারিস। উনি আরেকটা সেল আবিষ্কার করলেন, যে সেলটার নাম দিলেন উনি ফ্যাগোসাইটিক সেল। উনি রাশিয়ার লোক, কিন্তু পাস্তুর ইনস্টিটিউটে নিয়ে এসেছেন পাস্তুরের সাথে কাজ করার জন্য। একদিন কি হলো, একদিন ওনার বাড়ির সবাই, তার ফ্যামিলি, তার ওয়াইফ, তার চিলড্রেন সবাই থিয়েটার দেখতে চলে গেছে। উনি বাড়িতে একাই ছিলেন আর কি। উনি যেটা দেখার চেষ্টা করলেন যে সিস্টারের লার্ভা নিয়ে উনি কাজ করতেন, এবং ওই লার্ভাতে যখন একটা ছোট্ট একটা থর্ন উনি যদি ওখানে দিয়ে দেন বা ইনজিওর করেন, তাহলে কি হচ্ছে, অনেকগুলো নতুন ধরনের সেল সেখানে এসে ওই যে জায়গাটা উন্ডেড হয়েছে, সেই উন্ডেড সেল যেখানে অনেক রকম পাস বা এসব তৈরি হয়েছে, সেই সেলগুলো ওই জায়গাটাকে পরিষ্কার করছে। এবং এই সেলগুলো যেটা কাটার চারধারে ঘিরে রয়েছে, তারা আলটিমেটলি কি হচ্ছে, তারা ওই সেলগুলো ওইগুলোকে নিয়ে খেয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে। তো এই সেলটাকে উনি বললেন ফ্যাগোসাইটস। ফ্যাগোসাইটিক মানে যার প্রপার্টি হচ্ছে এনগালফ করে। এনগালফ করে উনি দেখলেন যে এই
এই সেলটা তাদের ফাংশন হচ্ছে এনগাল্প করে ওই জিনিসগুলোকে নষ্ট করা বা বডি থেকে বের করে দেওয়া। এবং এই ফ্যাগোসাইটিক সেলস, যেটাকে আমরা বলি ম্যাক্রোফাজেস, যেটা আমাদের শরীরে আছে, যেটাকে আমরা বলি মনোসাইটস, এবং মনোসাইটস যখন বিভিন্ন অর্গানের মধ্যে চলে যায়, দে আর কল দ্য টিস্যু স্পেসিফিক ম্যাক্রোফাজেস। কিন্তু ফ্যাগোসাইটিক সেল আবিষ্কার করেছিলেন ইলাই মিসনিকভ at the Pasteur Institute in Paris. So মিসনিকভ আরো একটা কাজ করেছিলেন, সেটা হচ্ছে উনি যদি কোনো অ্যালগি, কোনো একটা কালার্ড সাবস্টেন্স দিয়ে দেয় এবং চামড়ার নিচে এখানে দিয়ে দেয়, তো উনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই ফ্যাগোসাইটিক সেলগুলো আস্তে আস্তে মাইগ্রেট করছে সেই জায়গায়, অ্যান্ড অ্যালগির যে কালারটা আছে সেই কালারটা আস্তে আস্তে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে, কারণ এই ফ্যাগোসাইটিক সেলসগুলো ওটাকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে। এবং এইভাবে ফ্যাগোসাইটিক সেলস ইলাই মিসনিকভ এটাকে আবিষ্কার করলেন, এবং সেই সেলটাকে আমরা বলি ম্যাক্রোফাজের। আমাদের শরীরে যত রকম গার্বেজ বা বিভিন্ন রকম অর্গানিজম থাকে সেগুলোকে বডি থেকে বের করে দেবো। এই ফ্যাগোসাইটিক সেলস একটা বার্নার শট ড্রামার মধ্যে অনেকটাই রয়েছে। এই যে বাদিকে যাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ইনি হচ্ছেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আমরা জানি যে উনি পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন, এবং তার মাস্টারমশাই হচ্ছেন অ্যালমন্ড রাইট। অ্যালমন্ড রাইট হচ্ছেন প্রফেসর অফ প্যাথোলজি অ্যাট গাইজ হসপিটাল ইন লন্ডন। এবং একদিন কি হলো, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং হচ্ছেন এই অ্যালমন্ড রাইটের ছাত্র, এবং উনি মেডিকেল ট্রেনিং হওয়ার পরে ওনার কাছে উনি কাজ শিখতেন, এবং উনি পেশেন্ট অ্যালমন্ড রাইটের পেশেন্টগুলোকে অ্যাজ এ হাউস সার্জন উনি দেখতেন। তো মাস্টার এবং ছাত্র একসময় বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করছে। একসময় কি হলো, এবং বার্নার্ড শ অ্যালমন্ড রাইটের খুব বন্ধু ছিলেন। বার্নার্ড শ রেগুলার অ্যালমন্ড রাইটের কাছে ভিজিট করতেন এবং বিভিন্ন রকম বিষয়ে ওরা আলোচনা করতেন। একদিন কি হলো, একদিন প্রচুর পেশেন্ট ইনফেকশাস বায়োলজি, ইনফেকশাস ডিজিজ ইউনিটিতে চলে এলো, কিন্তু তার নাম্বার অনেক বেশি দেন দি নাম্বার অফ বেডস অ্যাভেলেবল। এবং তখন ছাত্র এবং মাস্টারমশাই দে স্টার্টেড ডিসকাসিং যে কাকে ভর্তি করব, কাকে ভর্তি করব, দ্যাটস দ্য ডাইলেমা। এন্ড বার্নার্ড শ ওখানে বসেছিলেন, এবং তখনই এই ড্রামাটাকে লিখলেন দি ডক্টরস ডাইলেমা। এখন এরা ডিসাইড করছে যে আমরা কাকে ভর্তি করব, কাকে ভর্তি করব। প্রথমত ওল্ডার পিপলকে আমরা ভর্তি করবো না, উইল ট্রাই টু অ্যাডমিট মোর ইয়াঙ্গার পিপল, কারণ তাদের বাঁচার সুযোগটা অনেক বেশি, এবং দে আর মাচ ইয়াঙ্গার দ্যান দি ওল্ডার পিপল। এবং তোমরা যদি এই বইটা পড়ো, এবং এই অ্যালমন্ড রাইট উনি ডিসকভার করেন অপসোনিন। অপসোনিন বলে একটা প্রোটিন যেটা আমাদের তৈরি হয় ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনফেকশন। তাদের কাজ হচ্ছে অপসোনিন ওই ব্যাকটেরিয়াটাকে বা ভাইরাস, স্পেশালি ব্যাকটেরিয়াকে কাভার করে, আর অপসোনিনটা তখন ম্যাক্রোফাজ তাকে এনগাল্প করতে হেল্প করে। অপসোনিন কোট করলেই আর কি তার ম্যাক্রোফাজটাকে নিতে অনেক সুবিধা হয় আর কি। সো তোমরা যদি এই বইটা পড়ো, তাহলে দেখতে পাবে বিভিন্ন ক্যারেক্টার, যে ক্যারেক্টারগুলো আইদার অ্যালমন্ড রাইট বা আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, এদেরকে নিয়ে এই পুরো গল্পটা, এবং মেসনিকভের নাম দেখতে পাচ্ছ। এই মেসনিকভ এই গল্পটা ডক্টরস ডাইলেমা তৈরি হয়েছিল, এবং তার মধ্যে দি ফ্যাগোসাইটিক সেলস আর ম্যাক্রোফাজ অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেছে। তা আমাদের ইমিউন সিস্টেমের কি কি কম্পোনেন্ট আছে? কম্পোনেন্ট অনেক কিছু মিলে, লাইক আওয়ার সার্কুলেটরি সিস্টেম, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম অর রেসপিরেটরি সিস্টেম। ইমিউন সিস্টেমটাও অলসো মেনি কম্পোনেন্টস অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম। এটা কি দিয়ে তৈরি হয়? তোমার হচ্ছে আমার প্রথম হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম বা লিম্ফ নোডস। এই যে আমাদের বডিতে লিম্ফ নোডগুলো আছে, এখানে টনসিলস আছে। টনসিল অলসো অ্যানাদার লিম্ফয়েড সিস্টেম অফ আওয়ার বডি, এবং এটাও খানিকটা কাজ করে ফার্স্ট প্রাইমারি লাইন অফ ডিফেন্স। যেখানে যদি আমাদের এখানে কোনো ইনফেকশন হয়, তাহলে টনসিলটা বড় হয়ে যায়, এটসেট্রা এটসেট্রা। এবং এই যে লিম্ফ নোড আমাদের সারা শরীরের সব জায়গাতে ডিস্ট্রিবিউটেড। এটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক সার্কুলেশন, আর এগুলো হচ্ছে লিম্ফ নোড। আমি যেখানে ইনজেকশন দিই না কেন, ইট উইল পাস থ্রু দ্য লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম, করে আলটিমেটলি ইট উইল কাম টু দ্য লিম্ফ নোডস। এবং লিম্ফ নোডে ইট উইল স্টিমুলেট আমাদের লিম্ফোসাইটস, অ্যান্ড আলটিমেটলি দ্য লিম্ফোসাইট স্টিমুলেট হওয়ার পরে ইট উইল কাম আউট অফ দ্য লিম্ফ নোড, অ্যান্ড আলটিমেটলি তোমার এটা স্প্লিনে গিয়ে জমা হবে। তাহলে আমাদের সব সেল যত বডিতে তৈরি হয়, দে আর দ্য বোন ম্যারো হচ্ছে, বোন ম্যারো থেকে তৈরি হয়, দে আর দ্য প্রাইমারি লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম ফর। কিন্তু স্প্লিন বা লিম্ফ নোডকে বলা হয় যে সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান।
আর বোন ম্যারোটা হচ্ছে প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান, কারণ ওখান থেকে সব লিম্ফোসাইটস তৈরি হয়ে বডির বিভিন্ন প্রান্তে চলে যায় এবং আলটিমেটলি ওরা স্প্লিনে গিয়ে জমা হয় এবং পরবর্তীকালে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে দে উইল স্টার্ট প্রডিউসিং অ্যান্টিবডি। এবং এটা যদি আমরা লিম্ফ নোডের ছবিটা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে লিম্ফ্যাটিক ফ্লো, মানে আমি যদি এই একটা লিম্ফ নোডকে ইমাজিন করি এবং ম্যাগনিফাই করি তাহলে লিম্ফ্যাটিক ফ্লোটা এই দিক দিয়ে ঢুকছে, এখানে সেকেন্ডারি ফলিকিউল, প্রাইমারি ফলিকিউল এটসেট্রা থাকে এবং স্টিমুলেট হয়, হয়ে গিয়ে প্রাইম লিম্ফোসাইটস এখান থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে ইন দ্য ডিফারেন্ট লিম্ফ নোড দিয়ে বেরিয়ে এসে, and ultimately through circulatory system it harbors in the spleen, স্প্লিনে গিয়ে ও জমা হতে থাকে। তাছাড়া আমাদের থাইমাস আছে, থাইমাস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইমিউন সিস্টেমের জন্য। আমাদের টি সেলগুলো যেগুলো প্রোগ্রামিং হয় বা টি সেলগুলো তৈরি হয় সেগুলো এসেনশিয়ালি থাইমাস থেকেই তৈরি হয়। তো আমাদের ইমিউন সিস্টেম হচ্ছে তোমার লিম্ফ নোডস, লিম্ফ্যাটিক সার্কুলেশন, বোন ম্যারো, থাইমাস সব মিলিয়ে আমাদের হচ্ছে ইমিউন সিস্টেম। তার মধ্যে টনসিলস আছে, তারপরে থাইমাস আছে, স্প্লিন আছে, লিম্ফ্যাটিক ভ্যাসেল আছে, বোন ম্যারো আছে, সব মিলিয়ে দিস ইজ কল্ড দ্য আওয়ার components of our immune system. So this is the same, basically the organs that are distributed বিভিন্ন প্রান্তে আছে এবং অ্যাপেন্ডিক্সেরও একটা রোল আছে, কারণ ইট ইজ অ্যানাদার সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান এবং এরও খানিকটা প্রোটেক্টিভ রোল আছে। আমাদের ইন্টেস্টিনে যদি আমরা হিস্টোলজি দেখি তাহলে দেখতে পাবো একটা ডিপলি স্টেইন একটা জায়গা থাকে, সেইটাকে আমরা বলি পেয়ার্স প্যাচ। পেয়ার্স প্যাচ একটা লিম্ফয়েড সিস্টেম, এটা আমাদের ইন্টেস্টিনে থাকে আর কি। তাহলে আমরা কি কি ধরনের সেল দেখতে পাই আমাদের ইমিউন সিস্টেমে? আমরা প্রথমে দেখতে পাই হচ্ছে আমাদের বোন ম্যারো থেকে যেটা স্টেম সেল, স্টেম থেকে দুভাগে ভাগ হয়, দ্য লিম্ফয়েড স্টেম সেল অ্যান্ড মায়েলয়েড প্রোজেনিটার্স। লিম্ফয়েড থেকে তোমার লিম্ফোসাইটস হবে, আবার লিম্ফোসাইট বিভিন্ন রকমের আছে আমাদের সার্কুলেশনে, একটাকে বলি বি লিম্ফোসাইটস, একটাকে বলি টি লিম্ফোসাইটস, আরেকটা টাইপ অফ লিম্ফোসাইটস স্পেশালি সেটাকে বলা হয় ন্যাচারাল কিলার সেলস অর এনকে সেলস। এবং বি সেলসগুলো সেল যারা আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরি করে, এবং কিছু কিছু বি সেল আমাদের মেমোরি সেল হিসেবে থাকে এবং আবার যখন দরকার হবে তাহলে দে উইল স্টার্ট প্রডিউসিং অ্যান্টিবডিজ। আবার টি সেলগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে টি হেল্পার সেলস আর একটা হচ্ছে টি সাইটোটক্সিক সেলস, এরা আমাদের সার্কুলেশনে থাকে। আর আমি যদি মায়েলয়েড প্রোজেনিটার দেখি তাহলে মায়েলয়েড প্রোজেনিটার আমি দেখতে পাবো নিউট্রোফিলস, ইওসিনোফিলস, বেসোফিলস, মাস্ট সেলস, ম্যাক্রোফাজেস। ম্যাক্রোফাজ মনোসাইটস গুলোই ম্যাচিওর হয়ে তারা ম্যাক্রোফাজে কনভার্টেড হয় অথবা ডেন্ড্রিটিক সেলে কনভার্টেড হয়। তো এই পার্টটা যেটা ম্যাক্রোফাজ বা মাস্ট সেলস বা বেসোফিলস, ইওসিনোফিলস, দে আর দ্য ইন অ্যান্টিজেন, দি প্রাইম অ্যাডাপটিভ আর্ম অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম। তাহলে আমাদের হলি ট্রিনিটি অফ আওয়ার ইমিউন সিস্টেম আমি যদি দেখি, লোকে বলে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাহলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর of immunology we have the T cells, B cells and macrophages, and they are the holy trinity of our immune system because I need macrophages or dendritic cells for phagocytic purpose, for T cell activation, and তারপরে T cell will activate B cells and B cells will antibody তৈরি করবে। সেই এই ট্রিনিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট লাইক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এবং তিনটে হেড একই গডের মধ্যে। অ্যান্ড সিমিলারলি আওয়ার ইমিউন সিস্টেমের তিনটে হেড আছে, একটা হচ্ছে টি সেল, একটা বি সেলস অ্যান্ড ম্যাক্রোফাজেস, যাদের কালেকটিভলি বলা হয় হোলি ট্রিনিটি অফ আওয়ার ইমিউন সিস্টেম। এমিল ভন বেরিং বলে একজন বিজ্ঞানী, উনি দেখালেন যে টিটেনাস বা ডিপথেরিয়া আগে তো প্রচুর লোক মারা যেত, এবং এই অ্যানিমালগুলোকে মধ্যে যদি আমরা ডিপথেরিয়া টক্সিন বা টিটেনাস টক্সিন ইনজেকশন দিই তাহলে এই অ্যামাউন্ট অফ সাম কাইন্ড অফ প্রোটিন, তা সেই সময় অ্যান্টিবডি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া ছিল না লোকেদের, উই হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট ইজ অ্যান্টিবডি। কিন্তু যদি টক্সিনগুলো ইনজেকশন দেওয়া যায় তাহলে অ্যানিমালগুলো একটা প্রোটিন তৈরি করে আমাদের সেই অ্যানিমালের শরীরে, নিউট্রালাইজ দ্য টক্সিন। সেটা হচ্ছে এমিল ভন বেরিং বলে একজন, এবং এই
হর্সকে অনেকটা টক্সিন দেওয়া যায়, কারণ হর্সের একটা মেকানিজম আছে, দে হ্যাভ এ মাইল্ড ফর্ম অফ মানে হর্সের টিটেনাস টক্সিন দিলে হর্সের ইনফেকশনটা অনেক কম হয়, মানে তার প্যাথোলজি যেটা হওয়ার কথা সেটা হয় না আর কি হর্সের। তো এই অ্যান্টিবডি, এখন আমরা জানি এটা অ্যান্টিবডি, কিন্তু তখন কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু এই অ্যানিমালগুলোর মধ্যে একটা প্রোটিন তৈরি হয়, যে প্রোটিনের অ্যাবিলিটি আছে সেটা ডিপথেরিয়া টক্সিন বা টিটেনাস টক্সিনকে নিউট্রালাইজ করতে পারে। এবং ভন বেরিং সেটাও দেখালেন যে আমাদের কালচার, আমি যদি একটা ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি কে আমি কালচার করি এবং তার সুপারনেটেন্টে, মানে কালচার সুপারনেটেন্টে বা ক্লিয়ার জায়গায় এই প্রোটিনটা আসে, এবং সেই প্রোটিনটাই হচ্ছে টক্সিন। এবং এই টক্সিনটা যদি আমি একটু স্মল অ্যামাউন্টে হর্সকে ইনজেকশন করি, হর্সের শরীরে একটা প্রোটিন তৈরি হয়, যে প্রোটিনের অ্যাবিলিটি আছে টু নিউট্রালাইজ ডিপথেরিয়া টক্সিন অ্যান্ড টিটেনাস টক্সিন। এবং এই ডিসকভারি বা এই আবিষ্কারের ফলে যত জলাতঙ্ক রোগী আসতে আরম্ভ করলো বা ডিপথেরিয়া হয়েছে, তাদেরকে এই হর্স সেরাম দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়। ইভেন টুডে দিস ইজ ইন প্র্যাকটিস, যে হর্স সেরাম দিয়ে যাদের অলরেডি ডিজিজ হয়েছে তাদেরকে হর্স সেরাম দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়। এবং কনসেপ্ট অফ সেরাম থেরাপি যে মেজর স্টেপ ফর ডিসকভারি অফ অ্যান্টিবডিজ। সেই সময় অ্যান্টিবডি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া ছিল না। অ্যান্টিবডির সম্বন্ধে আইডিয়াটা পরবর্তীকালে এলো 40s। সেখানে দুজন বিজ্ঞানী, একজনের নাম হচ্ছে এলভিন কাবার্ট ফ্রম কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড টি উ। এরা দেখালেন যে আমি ইলেকট্রোফোরেসিস করি, তাহলে যে প্রোটিনটা আসে সেটা গামা গ্লোবুলিন ফ্র্যাকশনে আসে। সো এলভিন কাবার্ট অ্যান্ড টি উ ইন 40s তারা দেখালো যে অ্যান্টিবডিটা গামা গ্লোবুলিন ফ্র্যাকশন মলিকিউল। 1960s আরো দুজন বিজ্ঞানী, একজনের নাম হচ্ছে পোর্টার অ্যান্ড এডলম্যান। Rodney Porter from the University of Cambridge, he's the successor of Hans Krebs, and another guy from the Rockefeller University. তারা প্রথম অ্যান্টিবডি স্ট্রাকচারটাকে two antigenic moiety by through its Y-shaped molecules. তা আমরা যদি এবারে অ্যান্টিজেন ইনজেকশন দিই, এক্ষেত্রে তোমরা সবাই টিটেনাস টক্সাইড নিশ্চয়ই নিয়েছো। এই টক্সাইডটা তোমাকে যখন ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে ফার্স্ট টাইম, তো ইউ গেট সাম কাইন্ড অফ রেসপন্স, এবং তারপরে তার কিছুদিন পরে আবার তোমাকে আরেকটা দেওয়া হলো, ইউ গেট এ সেকেন্ডারি রেসপন্স। সেকেন্ডারি রেসপন্স, এই প্রাইমারি রেসপন্সে যে অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি হয় তারা মোস্টলি বডির মধ্যে তৈরি থাকে এবং জাস্ট বেরিয়ে আসে, এবং তাদের মধ্যে মোস্টলি দেয়ার আইজিএম। আমি যদি সেকেন্ড টাইম ইনজেকশন দিই, তাহলে যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হয় দ্যাট ইজ আইজিজি। এই আইজিজিটার বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি অনেক বেশি compared to whatever we get in the primary immune response. So by vaccination, by giving a tetanus toxoid or any other antigen, so to say, তাহলে we get a primary immune response, তারপরে সেকেন্ড টাইম দিলে we get secondary immune response, আবার যদি আমি এখানে দিই তাহলে quaternary tertiary immune response and so on. কোনো ভ্যাকসিনে তার লাইফ ভেরি লং। আমি যদি স্মল পক্সের ইনাকুলেশন নিই, তাহলে আই গেট লাইফ লং ইমিউনিটি। কিন্তু টিটেনাস টক্সাইড অলমোস্ট সারা জীবন ধরে আমাকে নিয়ে যেতে হবে বিভিন্ন টাইম পয়েন্টে। তাহলে একটা ক্ষেত্রে উই হ্যাভ এ লং লাস্টিং মেমোরি রেসপন্সেস, আর একটা ক্ষেত্রে মেমোরিটা ভেরি শর্ট। এটা এখনো ইমিউনোলজিতে পাজল যে কোনো অ্যান্টিজেন কি করে একটা লং লাস্টিং মেমোরি তৈরি করতে পারে, কিন্তু কোনো অ্যান্টিজেন যারা খুব শর্ট টাইমের মেমোরি রেসপন্স তৈরি করতে পারে। এটা এখনো একটা পাজল ইন ইমিউনোলজি, যে মেকানিজমটা কি, তারা কি করে ভ্যাকসিন কাজ করে। ভ্যাকসিন এখানে একটা তোমাকে যেটা অ্যাটেনিউয়েটেড ফর্ম, যেটা আগে বলেছিলাম 2 ডিসকভারি করেছিলেন, এটাকে বডিতে দেয়া হলো, এবং তার এগেনস্টে আমাদের বডি অ্যান্টিবডি করা হবে। সেটা এগেইন আমাদের যে ফ্যাগোসাইটিক সেলস আছে আর ম্যাক্রোফাজ, তার এগেনস্টে আমাদের বডি অ্যান্টিবডি তৈরি করেছে। সেই অ্যান্টিবডিগুলো ব্যাকটেরিয়ার সাথে বাইন্ড করেছে, এবং এই অ্যান্টিবডির এই পার্টের থ্রু দিয়ে ও ম্যাক্রোফাজের সাথে বাইন্ড করতে পারে। ম্যাক্রোফাজ তারপরে এদেরকে বডির মধ্যে সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে নেবে, অ্যান্ড ম্যাক্রোফাজের মধ্যে প্রচুর ফ্যাগোসাইটিক এনজাইমস আছে, হাইড্রোলাইটিক এনজাইম, সেই এনজাইমের থ্রু দিয়ে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ওরা মেরে ফেলবে আর কি।
এটাই হচ্ছে আমাদের মেকানিজম অফ, যার থ্রু দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফরেন প্যাথোজেনকে কিল করতে পারি। এটা বেসিক্যালি আরেকটু বড় করে দেখানো হয়েছে, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ম্যাক্রোফাজেস, আর এখানে একটা রিসেপ্টর আছে, প্যাথোজেনের সাথে অ্যান্টিবডি বাইন্ড করছে, অ্যান্টিবডি এই রিসেপ্টরের থ্রু দিয়ে ও ম্যাক্রোফাজের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, তারপরে প্যাথোজেনটাকে ও নিয়ে নেবে, নিয়ে প্যাথোজেনটাকে কিল করবে। তাহলে বেস্ট ওয়ে টু স্ট্রেনথেন আওয়ার ইমিউন সিস্টেম, তোমার যদি কোনো একটা ইনফেকশন হয় ন্যাচারাল ইনফেকশনে, তাহলে তুমি অ্যান্টিবডি তৈরি করবে, আর আলটিমেটলি আমি তোমাকে এই অর্গানিজমটাকে কিল করতে পারি, হিট কিল করলাম কি ফর্মালডিহাইড দিয়ে ট্রিট করে, আমি সেটা দিয়ে তোমাকে ভ্যাকসিনেট করলাম, তাহলে তোমাকে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি আই ক্যান ডেভেলপ। প্যাসিভ ইমিউনিটি কি? যেমন মাদারের থেকে ফিটাসে যায় মেটারনাল অ্যান্টিবডি, যেটা প্ল্যাসেন্টা ক্রস করে ফিটাসে যায়, অ্যান্ড দিস ইজ প্যাসিভ ইমিউনিটি। অথবা তোমরা এখন জানো যে কনভালেসেন্ট প্লাজমা যেটা দেয়া হয় কোভিড পেশেন্টকে, দ্যাট ফ্রম মাদার টু ফিটাস, আর আর্টিফিশিয়ালি আমি কনভালেসেন্ট প্লাজমা কোভিড পেশেন্টকে দিলাম, দিয়ে তার প্রোগ্রেশন অফ দ্য ডিজিজটাকে মনিটর করলাম। এবং এই যে যত ইনফেকশাস ডিজিজ আছে তার 70% অফ দ্য ইনফেকশন সেগুলো অ্যানিমাল অরিজিন থেকে। আমরা যত ডিফরেস্টেশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড আরো আমাদের হিউম্যান কন্ট্যাক্টে আসছে। দেখো সুন্দরবনে বাঘ বেরিয়ে আসে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যানিমাল বেরিয়ে আসছে, বাইসন বেরিয়ে আসছে, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ মাচ ফুড টু লিভ উইথ ইন দ্যাট এরিয়া, সো দে স্টার্ট টু কাম আউট। এবং অ্যানিমালের অনেক অসুখ আছে যেগুলো আলটিমেটলি হিউম্যানে অ্যাডাপ্টেড হচ্ছে। তুমি যদি বলো র্যাবিস বা ইবোলা, হ্যাঁ, বা ডেঙ্গি, সব HIV, এগুলো একটা সময় অ্যানিমাল কিংডমে ছিল। এবং যত বেশি আমরা অ্যানিমাল কিংডমের কন্ট্যাক্টে আসছি তত বেশি অর্গানিজম, এই সার্স ভাইরাস যেটা কিছুদিন আগে প্রচুর চিকেনকে মেরে ফেলা হলো, তারা বেসিক্যালি বার্ড ইনফেকশন, কিন্তু আলটিমেটলি এটা হিউম্যানে অ্যাডাপ্ট করেছে এবং হিউম্যান মারা যাচ্ছে। তো যত আমরা অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডের কাছাকাছি আসবো এবং ডিফরেস্টেশন বা এসব হবে, তত অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড আরো হিউম্যান কন্ট্যাক্টে আসবে, এবং তত অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড টু হিউম্যান, অ্যান্ড আলটিমেটলি নাও ফ্রম হিউম্যান টু হিউম্যান। সো ইন দি আলটিমেট স্টেজ ইজ দ্য হিউম্যান টু হিউম্যান ট্রান্সমিশন, যেটা আমরা কোভিডে দেখতে পাই আর কি। সো আমরা জানি যে কোভিডের অনেক ভ্যাকসিন তৈরির ইনিশিয়েটিভ করা হয়েছে, এবং আমরা যদি পৃথিবীতে দেখি যে কোনটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ ভ্যাকসিন, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে স্মল পক্স ভ্যাকসিন এখনো কনসিডার করা হয় অ্যাজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ ভ্যাকসিন, এবং এটা 100% সাকসেস স্টোরি। পৃথিবীতে আজ অব্দি যত ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে তার কোনোটারই এরকম সাকসেস স্টোরি নেই। আনফর্চুনেট পার্টটা হচ্ছে যে যখন স্মল পক্স হতো মানুষের, তখন সায়েন্স অফ ইমিউনোলজি আর নন এক্সিস্টেন্ট, এবং তার রিএজেন্ট ছিল না, অনলি প্রোটেকশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, যার জন্য কি করে আমরা প্রোটেক্টেড এগেইনস্ট স্মল পক্স সেই মেকানিজমটা স্টিল লার্জলি আনবে। এবং এইটা যদি আমরা জানতে পারতাম যে 100% একটা এফেক্টিভ ভ্যাকসিন বানাতে গেলে কি কি দরকার আমার, কিন্তু যেহেতু স্মল পক্স আর এখন হয় না, যাদের স্মল পক্স হয়েছিল তারা মারা গেছে, বা যারা রিকভার করেছে তারাও মাস্ট বি, মেনি অফ দেম মাস্ট বি ডেড, তাহলে মেকানিজমটা কি মেকানিজমে এই প্রোটেকশনটা হয়েছিল স্টিল লার্জলি আননোন। আর সেই যুগে সায়েন্স অফ ইমিউনোলজি ওয়াজ স্টিল ইন দ্য রুডিমেন্টারি স্টেজ, সেজন্য কখনোই আমরা জানি না যে তার মেকানিজমটা কি করে স্মল পক্স ওয়াজ কমপ্লিটলি ইরাডিকেটেড ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড, and still it is an enigma. And if you think about any vaccine, gold standard of vaccine, তাহলে smallpox vaccine still is considered as the gold standard of vaccine. ভ্যাকসিন কি করে কাজ করে? এখানে যেমন পপুলেশন, আমরা কোভিড এর ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে একটা দুটো লোক যদি ইনফেক্টেড থাকে তাহলে আলটিমেটলি ইট স্প্রেডস, তাতে বহু লোক ইনফেক্টেড হয়। এবং আমি যদি কিছু লোককে ভ্যাকসিনেট করি, এই যে গ্রিন ওয়ান, আমি এদের ভ্যাকসিনেট করেছি, তাহলে ভ্যাকসিনেট করার ফলে ভ্যাকসিনেটেড পিপল আর প্রোটেক্টেড, তার সাথে কিছু কিছু লোক প্রোটেক্টেড, কিন্তু স্টিল ডিজিজ ক্যান বি স্প্রেড। এই রেড হচ্ছে দে আর নট ইমিউনাইজড সিক পিপল, কিন্তু আমরা যদি সবাইকে ভ্যাকসিনেট করতে পারি এই গ্রিন
ইন্ডিকেটস দে আর ভ্যাকসিনেটেড। তাহলে ভ্যাকসিনেট যদি আমি অনেক লোককে করতে পারি তাহলে নাম্বার অফ ইনফেক্টেড পিপল উইল বি প্রোগ্রেসিভলি লেস এবং উইল বি প্রোটেক্টেড। তাহলে আমরা ডিজিজের স্প্রেডটাকে আমরা অনেক বেশি কন্ট্রোল করতে পারবো। এবং ভ্যাকসিন, there are different generation of vaccine, first generation vaccine, second generation vaccine, third generation vaccine. First generation যেটা হচ্ছে attenuated form or kill form, যেটা স্মল পক্স ভাইরাস, যেটা আমরা হোল ভাইরাসটাকেই দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন। সেকেন্ড জেনারেশন ভ্যাকসিন, তুমি একটা প্রোটিন থেকে, ভাইরাস থেকে আমরা একটা প্রোটিন, যেমন হেপাটাইটিস বি, একটা রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন তৈরি করে ভাইরাস থেকে সেটা লোককে দেওয়া হয়। দ্যাটস সেকেন্ড জেনারেশন ভ্যাকসিন। থার্ড জেনারেশন ভ্যাকসিন আমরা ডিএনএ ভ্যাকসিন দিতে পারি বা আরএনএ ভ্যাকসিন দিতে পারি। থার্ড জেনারেশন ভ্যাকসিন অ্যাডভান্টেজটা অনেক বেশি ইফ উই কনসিডার ডিএনএ ভ্যাকসিন। সেটার সুবিধাটা হচ্ছে যে ইট ইজ ভেরি স্টেবল অ্যান্ড তোমার কোল্ড চেন দরকার নেই। কিন্তু আরএনএ ভ্যাকসিনের জন্য সিরিয়াস কোল্ড চেন দরকার, যার জন্য আরএনএ ভ্যাকসিনের থেকে ডিএনএ ভ্যাকসিন অ্যাডভান্টেজিয়াস, মাছ চিপার, এবং সেটাকে আমরা কোল্ড চেনের দরকার নেই, একটা থেকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ওকে সহজেই পাঠানো সম্ভব হবে। কিন্তু ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি রিগরাস প্রসেস। আমাদের যে ভ্যাকসিনগুলো এখন কোভিডের জন্য দেওয়া হয় সেগুলো বেসিক্যালি ইমার্জেন্সি রেগুলেটরি প্রসিডিওরকে জন্য ওগুলোকে চটপট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাফিসিয়েন্ট রিসার্চ কিন্তু দেওয়া হয়নি। এবং ভারত সরকার ওগুলোকে ইমার্জেন্সি বেসিসে ওগুলোকে অ্যালাউ করেছে আমাদের হিউম্যানে নিয়ে আসার জন্য। এবং সেটা বাইপাসিং, যেগুলো নর্মালি যেগুলো মানা উচিত সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু মানা সম্ভব হয়নি। সেই জন্য ভ্যাকসিনগুলোকে গভর্নমেন্ট বিভিন্নভাবে পারমিশন দিয়েছিল। কিন্তু ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট তোমার প্রচুর সময় লাগে, এবং তোমার 2 থেকে 5 বছর লাগে হচ্ছে কোন অ্যান্টিজেনটাকে আমি আইডেন্টিফাই করবো, হ্যাঁ, যে কোন অ্যান্টিজেনটা আমি ব্যবহার করবো। একটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে 1000 প্রোটিন আছে, কোন অ্যান্টিজেনটাকে আমি আইডেন্টিফাই করবো। তাহলে আমাকে সেটাকে রিসার্চ করে অ্যানিমালে বের করতে হবে, তারপরে আমাকে সেটা অ্যানিমালে দেখতে হবে সেই অ্যান্টিজেনটা আমি যদি দিই তাহলে কোনো রকম সাইড এফেক্ট করছে কিনা, এবং অ্যানিমাল মরে যাচ্ছে কিনা, এবং সেই প্রোটিনটা ইমিউনোজেনিক কিনা সেটা আমি দেখবো। সেটা হচ্ছে ফেজ 1 ট্রায়াল। ফেজ 2 করতে এটা রাফলি 1 বছর লাগে, অ্যানিমাল টেস্টিং করা, তার টক্সিসিটি দেখা বা ইমিউনোজেনিসিটি দেখা। এবার ফেজ 3-তে আমরা কোন ডোজে ইউজ করবো আর কি, ভ্যাকসিন ডোজ অ্যান্ড সেফটি, এটা স্টাডি করা হয়। তারপরে যেটা এখানে খানিকটা হিউম্যান সাবজেক্টকে ইউজ করা হয়। তারপরে হচ্ছে অনেক বেশি হিউম্যান সাবজেক্টকে ইউজ করা হয়, করে ভ্যাকসিন এফিকেসি বা টক্সিসিটি এটসেট্রা হিউম্যান স্টাডি করা হয়। তারপরে ফেজ 4-এ এসে তোমার মার্কেটিং এজেন্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে, তারপর অ্যানিমাল এক্সপার্ট, তারপরে হচ্ছে অনেক বেশি নাম্বারে এখানে করা হয়। যার জন্যে একটা কথা আছে, যারা ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করে, মাইস লাই, monkeys sometimes lie, exaggerate, and humans tell the truth. তার মানে হচ্ছে যে ডেটাটা মাউসে তৈরি হয় সেটা অনেক সময় হিউম্যানে রিপ্রোডিউস করা যায় না, কারণ হিউম্যান অ্যান্ড মাউস দে আর ফাইলোজেনেটিক্যালি ভেরি ডিফারেন্ট, এবং
এই ডিফারেন্সটা হওয়ার জন্য যেটা ইমিউন রেসপন্স তৈরি হয় মাউসে, সেটা অনেক সময় হিউম্যানে রিপ্রোডিউস করা সম্ভব হয় না। সো মাউস ডেটা আমরা ইউজ করি টু স্টাডি ইটস টক্সিসিটি অ্যান্ড ইমিউনোজেনিসিটি। কিন্তু হিউম্যানে আসতে গেলে এটা রিগোরাস হিউম্যান প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সো যেটা বিগেস্ট কোয়েশ্চেন ইন ইমিউনোলজি, যে কোভিড হওয়ার ফলে কেউ কেউ মাইল্ড ইনফেকশন হয়ে তাদের ভার্চুয়ালি তারা বুঝতেও পারে না, কিন্তু সাম অফ দেম have a severe infection and ultimately they die of COVID infection. It's a biggest unanswered question in immunology. কেউ কেউ সিভিয়ার অসুখ সাফার করে আর কেউ কেউ মাইল্ড ফর্ম হয়ে তারা রিকভার করে যায়। তার কোনো কনভিনসিং আনসার এখনো কিন্তু নেই। আমি এবার একটু কোভিডে আসি। কোভিড ভাইরাসটা আবিষ্কার করে জেন আলবান্ডে বলে একজন স্কটিশ বাস ড্রাইভারের মেয়ে। সে কাজ করত বেসিক্যালি ইংল্যান্ড থেকেও চলে যায় তো অন্টারিও ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ইন টরন্টো ইন 1963, এবং উনি মাইক্রোস্কোপিক্যালি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক্যালি এমন একটা ভাইরাস দেখতে পেয়েছিলেন সে সময়, এবং ভাইরাসের গায়ে স্পাইকের মতো আছে, এবং সেই সময় এটার নাম হয়েছিল করোনা ভাইরাস। যেহেতু এটা মাইল্ড ফ্লু করে, সেই জন্য এটা নিয়ে লোকে এত বেশি চিন্তা ভাবনা বা অত কিছু করেনি। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল যে স্পাইক প্রোটিন তাদের থ্রু দিয়ে বাইন্ড করে ACE2 রিসেপ্টর, এবং ACE2 রিসেপ্টরের থ্রু দিয়ে আমাদের শরীরে ঢুকে অল কাইন্ডস অফ প্যাথোলজি করে। এই স্লাইডটা আমার এক স্টুডেন্ট বানিয়ে দিয়েছিল, মৌমিতা, আর প্রবাবলি শি ইজ লিসনিং। এটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস, এবং এই স্পাইক প্রোটিন এটাই হচ্ছে ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট, যে ভ্যাকসিনের থ্রু দিয়ে যেটার এগেনস্টে আর কি অ্যান্টিবডি হলে প্রেজেন্টেবলি তারা প্রোটেকশন পায় আর কি। এই স্পাইক প্রোটিনটাই হচ্ছে মেইন অ্যান্টিজেন যেটা ইউজ করা হয় ফর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ভ্যাকসিনস। So what coronavirus means crown in Latin. Coronavirus gets its name from the crown-like spikes that it has on its surface. So এই সারফেসে যেহেতু এই ধরনের এগুলো আছে, এটাকে করোনা ভাইরাস বলা হয়। সো এই SARS-CoV-2 এর ইনফেকশন করার জন্য কি হয়, বিভিন্নভাবে লোকে ইউজ করেছে। ভাইরাসটা নিয়ে ইউভি ইনঅ্যাক্টিভেশন করে দেখার চেষ্টা করছে যে এটা প্রোটেকশন দেয় কিনা, বা অ্যাটেনিউয়েট করেছে, লাইভ অ্যাটেনিউয়েটেড ফর্মে নিয়েছে, বা কেউ ওর থেকে প্রোটিন যেমন স্পাইক প্রোটিন নিয়ে ইমিউনাইজ করার চেষ্টা করেছে, কেউ তার থেকে পেপটাইড বানিয়েছে, কেউ ভাইরাল ভেক্টরের মধ্য দিয়ে স্পাইক প্রোটিনটাকে এক্সপোজ করেছে, কেউ প্লাজমিড ডিএনএ দিয়েছে, কেউ আরএনএ দিয়েছে, এবং এই বিভিন্ন ফর্মে এই ভ্যাকসিনটাকে দেওয়া হয়েছে। ইনিশিয়ালি এটা টেস্ট করা হয় ইন অ্যানিমাল মডেল, ভ্যাকসিনেট করে তারপরে SARS-CoV ভাইরাস দিয়ে দেখা যে এটা কতটা প্রোটেকশন দিচ্ছে। তো ভ্যাকসিন প্ল্যাটফর্ম অনেক সময় ডিএনএ ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়, ডিএনএ থেকে এখন আরএনএ ভ্যাকসিন অ্যানাদার চয়েস, কিন্তু এর ভয়ঙ্কর রকম কোল্ড চেনের মধ্য দিয়ে একে পাস করতে হয়, অলওয়েজ এটাকে খুব লো টেম্পারেচারে রাখতে হয়, সেই জন্য সেটা খুবই প্রবলেমেটিক। ডিএনএ ভ্যাকসিন ফেয়ারলি স্টেবল, ইউ ক্যান কিপ ইট ইন দ্য রুম টেম্পারেচার, আর অথবা তার থেকে প্রোটিন ইন এনি ইভেন্ট, সেটা ডিএনএ দিলে আরএনএ হবে, আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হবে। তো এটাকে বাইপাস করার জন্য আমরা আরএনএ দিতে পারি, এইগুলোকে বাইপাস করার জন্য আমরা প্রোটিন ইনজেকশন দিতে পারি। সো দিস আর দি থ্রি প্ল্যাটফর্ম যার থ্রু দিয়ে আমরা ভ্যাকসিন ডেভেলপ করতে পারি। সো অল দ্যাট আই নিড, আমাদের একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করতে হবে, সেই অ্যান্টিবডিটা স্পাইক প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করবে যাতে ও ACE2 রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করতে না পারে, দেন উইল বি প্রোটেক্টেড। কি হয়, আমাদের লাংয়ের মধ্যে ভাইরাসটা ঢুকে গিয়ে মনোসাইটস, নিউট্রোফিলস এটসেট্রা প্রচুর সাইটোকাইন তৈরি হতে থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সাইটোকাইন স্টর্ম। এবং এই সাইটোকাইন স্টর্মটাই ডিকটেট করে ডিজিজটা কোন দিকে যাবে। যাদের সাইটোকাইন স্টর্ম হয় না, দে আর কাইন্ড অফ প্রোটেক্টেড, বাট সাইটোকাইন স্টর্ম হলে it causes a lot of problems in the system, and ultimately it causes different kinds of problems and ultimately death. So this is a kind of pathology that it does in the lung epithelium. I think পরবর্তীকালে Dr. Anjan probably they can describe better about it.
যে ভ্যাকসিনগুলো অলরেডি কোভিডের এগেনস্টে এসছে, তাদের একটা হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অ্যাডিনোভাইরাস এক্সপ্রেশন সিস্টেম, ইটস এ বেসিক্যালি ডিএনএ বেসড ভ্যাকসিন। তারপরে ফাইজার বা মডার্না, দ্যাটস দ্য আরএনএ ভ্যাকসিন ইন কম্বিনেশন উইথ দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ লিপিডস। আর মডার্নার এগেইন আরএনএ উইথ লিপিডস। কোভ্যাক্সিন যেটা আমাদের দেশের তৈরি, ইটস অ্যান ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভাইরাস। আর স্পুটনিক ইটস রাশিয়ান vaccine, which is also adenovirus expression system. So there are platform adenovirus through দিয়ে এটাকে দেওয়া হয় স্পাইক প্রোটিনটাকে, অথবা স্পাইক প্রোটিন যেটা আরএনএ ফর্মে দেওয়া হয় in forming with emulsion with the lipid. That is one the Pfizer, and another is in the Moderna vaccine. Covaxin সেটা হচ্ছে inactivated virus, and Sputnik, that is, and some more in the pipeline. People are testing to come with the different ভাইরাসটা তারপর একটা সেলকে ইনফেক্ট করছে। ইটস এ কাইন্ড অফ ট্রোজান হর্স মডেল। তোমরা জানো যে এই হর্সটাকে ওরা শহরের মধ্যে নিয়ে গেছিল। সিমিলারলি এই ভাইরাসটাকে একটা সেলের মধ্যে দিয়ে আমরা বডির মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাহলে সেখানে এটা নষ্ট হয়ে যায়, অ্যান্ড ডিএনএটা বেরিয়ে আসে এবং তার এগেনস্টে আরএনএ এবং আরএনএ এগেনস্ট প্রোটিনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয়। সো ইটস এ কাইন্ড অফ ট্রোজানাস মডেল যেটা অ্যাডিনোভাইরাস এক্সপ্রেশন সিস্টেম ইউজ করা হয়। রিসেন্টলি, দ্যাট ইজ জাস্ট a few days ago, I saw, I think it's in 21st of April, another vaccine that came out, mRNA vaccine, কিন্তু এখানে কিছু মডিফিকেশন করেছে উইথ এ টুইস্ট, এবং এটা বডির মধ্যে গিয়ে দে স্টার্ট রেপ্লিকেটিং ইটসেলফ, এবং তার মধ্যে অনেকগুলো কপি নাম্বার তৈরি হতে পারে। ইটস অ্যানাদার মডিফাইড আরএনএ ভাইরাস, আরএনএ ভ্যাকসিন, বাট এর মেকানিজমটা হচ্ছে বডির মধ্যে গিয়ে অনেকগুলো কপি নাম্বারে তৈরি হবে। ইট জাস্ট কেম আউট ফিউ ডেজ এগো ইন সায়েন্স, এবং তাতে তোমার অনেক কম লাগবে, কারণ এটা বডির মধ্যে গিয়ে নিজেরাই তৈরি করতে আরম্ভ করবে। সো দিস ইজ অ্যানাদার ভ্যাকসিন দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ প্রমিস আছে ফর ট্রিট এগেইনস্ট কোভিড ইনফেকশন। এটা আমি অনেক সময় দেখাই। এটা বেসিক্যালি নিউট্রিশন অ্যান্ড ইমিউনিটি, আমাদের নিউট্রিশন প্লেজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ইমিউনিটি, কিন্তু ফটোটা খুব পেইনফুল। 1993-তে সুদানে একজন একটা ছবি নিয়েছিলেন, সেই ছবিটা হচ্ছে, তার নাম হচ্ছে কেভিন কাটার, এবং এই ছবিটা সুদানে যখন জানো যে মহামারী সুদানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা হুডেড ভালসার তার বাচ্চাটার কাছে চলে এলো। এই ছবিটা কাটার নিউ ইয়র্ক টাইমসে বিক্রি করে he got Pulitzer Prize, which is a kind of huge honor. তারপরে কি হলো, তারপরে প্রচুর লোক নিউ ইয়র্ক টাইমসে কন্ট্যাক্ট করে জানতে চাইছে যে বাচ্চাটার কি হলো, হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দিস চাইল্ড, এবং কাটার খুব পাজল হয়ে গিয়ে the portion of the Carter suicide করে, because ওর সুইসাইড নোটে ও লিখছে, I am really sorry, the pain of life overrides the joy to the point that joy does not exist, depressed, I am haunted by the vivid memories of killings and corpse and anger and pain of starving and wounded children. তখন এতটাই খারাপ মানসিক অবস্থা খারাপ হলো যে instead of saving this child I sold that picture. So তার ভেতরকার যে অবস্থাটা তৈরি হয়েছিল, এবং he committed suicide, and suicide নোটটা আমি করে শোনালাম। আমাদের দেশ, we are part of the global alliance of vaccine immunization, that is called Gavi. Gavi একটা ওয়ার্ল্ডের অর্গানাইজেশন, এবং এই যে ভ্যাকসিন কোন দেশে কত যাবে, বা আমরা যে বাংলাদেশকে বা নেপালকে বা আফ্রিকান কান্ট্রিকে ভ্যাকসিন সাপ্লাই করছি, it's a kind of agreement, and it is really governed by Gavi. সেটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের রোল কিন্তু বিশেষ কিছু নেই। গাভি ডিকটেট করে যে এই ভ্যাকসিনটা এতটা এখানে যাবে, বা আমাদের যতটা ভ্যাকসিন তৈরি হবে তার কতটা আমরা দেবো অন্য দেশকে, অ্যাজ এ পার্ট অফ হুইচ আমরা বাংলাদেশকে পাঠাচ্ছি, আমরা নেপালে পাঠাচ্ছি, আমরা আফ্রিকান কান্ট্রিকে পাঠাচ্ছি। এটা কিন্তু ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ডিকটেট করে না, টার্ম গভর্ন বাই দ্য গাভি,
that is Global Alliance of Vaccine long-term strategic and economic objectives. 2014, India donating to Gavi $4 billion during 2013-2016. 2018, India doubled its contribution. And Global Summit in 2020, PM Modi placed 15 million for Gavi 21 to 25. So, আমরা part of the Gavi Alliance, and Gavi Alliance through দিয়ে আমরা ভ্যাকসিন বিভিন্ন কান্ট্রিকে পাঠাচ্ছি as a part of the alliance. এই বলে আমি kind of শেষ করতে চাই। Questionটা হচ্ছে, there are so many questions, but only few answers to address many of these questions that you can raise. এই ছবিটার সাথে তোমরা পরিচিত আমি আশা করি। আমার থাকার সময় আমি এই ছবিটা নিয়েছিলাম, part of the building of Panchanan Barma University. Thank you so much, sir. It was quite indeed a great pleasure to have you. And it was, I hope all our UG and PG students, because it was so very lucid and এত সুন্দরভাবে আপনি সবটাকে সহজ করে বলেছেন, বুঝিয়েছেন। আর ছাত্ররা যারা অনেকটাই কলেজ লেভেলে তারা করতে পারেনি ইমিউনোলজি, সেই জায়গাটা যারা যেখানে মিস করেছিল হয়তো সেটা তাদের কভার আপ হয়ে গেছে। আর এই ভিডিওটা যেহেতু ইউটিউবে থাকবে, যারা এই যে জায়গাটা মিস করেছো, ইউ ক্যান again go back and listen to it. I mean, this is always একটা treasure-এর মতো সবার কাছে থাকবে। Whoever wants to recap the basic of immunology, they can go back to sir's lecture and listen to it whenever they want to. আর স্যারের কাছে আমরা অনেক মানে কি বলবো কৃতজ্ঞ। স্যার আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর যখন ছিলেন তখন তো সবসময় আমাদের পাশেই ছিলেন, এখনো আছেন। স্যার যখনই এখনো দরকার হয়, তো এখন আমাদের অনেকগুলো বডির মেম্বার ইউনিভার্সিটি, আমাদের হিউম্যানিটিস কমিটি, স্যার আমাদের চেয়ারম্যান। আর যখনই আমি কোথাও আটকে যাই তখনই স্যারকেই ফোন করতে হয়, স্যার এটা কি করে করবো, and he's always there to help. And স্যার সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন। And স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই প্রোগ্রামটা আসার জন্য, and at this very special occasion. So we are no question. Yeah, so either everything was very lucid and no more question, and nothing got in. যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকো তোমরা ইনবক্স করতে পারো। অ্যাকচুয়ালি ইউটিউব লাইভে চলছে তো স্যার, সেই জন্য ইউ ক্যান মেসেজ, বা আদারওয়াইজ আমি মেল তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারি। আমাদের স্টুডেন্টরা যারা আছো সবাই, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস কোয়েরি, I can provide you sir's mail ID, or you can inbox it here so that I can read out to him and can listen. বা আমাদের ছেলেমেয়েরা সবসময় লজ্জা পেয়ে থাকে জিজ্ঞেস আমিও তো অধিকারী লোক, সুতরাং আমিও স্যারের কিন্তু বাড়ির দিনহাটা, মানে স্যার আমাদের উত্তরবঙ্গেরই মানুষ, আর এটা আমাদের আরেকটি গর্বের কথা। স্যার এখন কলকাতা থেকে থাকাটা সবাই তো সব, আপনি এদিকে চলে আসুন, একটু ঘুরে যান, বৃষ্টি পড়ছে আর এত গরম। হ্যাঁ, সেই জন্য আমাদের ডিসিশনটা এবার ইউনিভার্সিটি নিয়েছি যে আমাদের ইনস্টিটিউট গুলো খোলা থাকবে। We are not closing. আচ্ছা, Anjan probably wait. হ্যাঁ, চলে এসেছে। Over to Anjan. আমাদের next, thank you sir. So our next speaker is Dr. Anjan Kumar Das. He is the head pathology department of MJN Medical College and Government College and Hospital, Cooch, Behar. So I request sir is also very busy. He is into an examination today. I think he is out of the station, but still he, as he had promised, so he has made his lecture very short, but somehow he has managed to be with us today. So, sir, are you there?
Yes, or yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes, sir, you're audible. You can Yes, share. thank. Yeah, if you're Yes, yeah, uh, please. yes. Thank you, madam, for your kind introduction. And I also give thanks for Samuel sir. He's also my teacher, and for his nice presentation. Uh, start করি? Yes, sir. Today, just a minute. আপনি কোনো স্লাইড শেয়ার করবেন? হ্যাঁ, করছি, just করছি। Yes, madam. Is it visible? Yes, 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 very much, sir. Yes. Please continue. Very much. Okay. Good afternoon, everybody. First, I will give thanks to organizing teams to give me an opportunity to share this platform. Today, I will talk on immunological strategies of vaccine development. First, what is vaccine? Definition of vaccine. Vaccine is a preparation that is administered to stimulate the body's immune response against a specific infectious agent. Now, vaccine has been transformed to a public health issue, particularly since National Program for Immunization was established. WHO estimates that 2 to 3 million lives are saved each year by current immunization program. There are marked reduction in the mortality of children less than 5 years of age globally from 93 deaths per 1,000 live birth in 1990 to become now 39 deaths per 1,000 live birth in 2018. So vaccines have a role, definitely, but there is a lot of question, as Professor Raya said. Now, I just touched the history because Samuel sir already very nicely, I know আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম স্যারের কাছ থেকে। The epidemics of smallpox swept across Europe in 17th and 18th century, causing 29% death rate among the children. So, initial effort to control the disease was to practice a variolation by a lady, M.W. Montague, in 1722. The materials, she collect material from the scabs of smallpox lesion and it was scratched into the skin in an attempt to protect from the disease. This effort gives a protection and reduces the attack rate, but sadly, some of them develop disease and even die. Now, in this context, Edward Jenner wrote an inquiry into the cause and effect of variola vaccine in 1798. He did an excellent job. He collected the sketching material from a cowpox lesion from the hand of a milkmaid and into the skin of a 8-year-old boy named James Pipis. And the child had developed smallpox. And it shows that the vaccination had worked. But here important is not the viral inoculation, but the startling observation that the milkmaid who had made cowpox infection but did not contract it to smallpox. So he assumed that the material from the cowpox lesion might immunize against the smallpox. This is the concept of vaccination, and he predicted that the vaccination could lead to eradicate the smallpox disease, the fatal disease. In 1980, WHO Assembly declared the world free of naturally occurring smallpox. This is the achievement. But almost almost 100 years after the Jenner's experiment, the work of Louis Pasteur on rabies vaccine in 1980s was the beginning of frenetic period of development of new vaccine. So, introduction of new vaccine developed for the disease by the middle of 20th century. In 1974, WHO launched a expanded said in 1970 that every child in the world with a vaccine for diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, measles, and tuberculosis by 1990. But what happened? Unfortunately, the goal has still not been reached.
Coverage of more than 85% has been achieved, and still more than 19 million children are inactive, are unvaccinated. From this history, vaccine have been developed through the empirical research without the involvement of immunologists. So there is a great need today for improving understanding of and specific targeting of the pathogen. So vaccine is a biological product that can be used safely to induce an immune response that confirm protection against infection and or the disease on the subsequent exposure to pathogen. So to achieve this, vaccine must contain some antigen. The antigen are derived from pathogen. So pathogen may be two types. One is live attenuated or non-live vaccine, killed pathogen. And another is the synthetically produced substances which represent the component of pathogen, like protein antigen, like polysaccharide antigen, etc. So vaccine protection can be the vaccine protection can be estimated by immune response to vaccine antigen to clinical endpoint, like prevention of the infection, like reduction in the disease severity or decreased rate of hospitalization. By the way, we can predict the protection rate of a vaccine or immune response of a vaccine. Now, what are the types of vaccine? I have mentioned that is one type is a live attenuated vaccine. It usually weakened and inactivated pathogen particle are used. Licensed vaccine in this using this technology are measles, mumps, rubella, yellow fever, influenza, oral polio, typhoid, JE, BCG, rotavirus infection, varicella zoster, etc. So first introduced vaccine by this technology is smallpox vaccine. It was on 1798. Now, next type of vaccine is a kill whole organism. Use the kill whole organism. Here, using this technique, the vaccines are whole cell pertussis, polio vaccine, influenza, JE vaccine, hepatitis A, and rabies. First introduced in 1896, that is typhoid vaccine in 1896. Next is the bacterial plural toxide. It was this technology used in diphtheria and tetanus, and diphtheria is the first introduced vaccine in this group. Next is the subunit of the pathogen, like purified protein, conjugated protein, recombinant protein, or polysaccharide, different peptides of the pathogen. The example of this vaccine, this type of vaccine is the pertussis, influenza, hepatitis B, meningococcal vaccine, pneumococcal, typhoid, etc. And first one is the anthrax. It is 1970. Now they also use virus like another type is a virus-like particle is produced. By using this technology, the example is the human papillomavirus and vaccine, human HPV vaccine. And the hepatitis B is the first introduced vaccine in this by this technology. Other like other membrane vesicles vaccine, it was made for the group B meningococcal vaccine. It was the first vaccine. Group B meningococcal is more effective. Now another type of vaccine is this protein polysaccharide conjugate, not plain polysaccharide conjugate. There is a difference between protein and plain polysaccharide vaccine. Actually, there in polysaccharide vaccine, with the polysaccharide structure, the carrier protein is added, and it have a immunogenic role. I will discuss it later. Now, example of this type of vaccine is the Haemophilus influenzae type B, pneumococcal, meningococcal, typhoid, etc. And first introduced vaccine in this line is the H influenza type B vaccine. Now, recently it was already established that there are some different technology, particularly in some novel technology, are used to make some different type of vaccine, like viral vector vaccine. Here, the viral, there the pathogenic genome, the genome of the. Hello, am I audible, madam? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Thank you. So, pathogen genome of the pathogen is incorporated with the viral genome, and the viral body used as a viral vector. And example of this technology is the Ebola vaccine, also the nowadays COVID vaccine, some viral vector vaccines. So, and in 2019, Ebola is the first established vaccine made by this technology. Now, nucleic acid vaccine, the DNA and RNA vaccine, this RNA vaccine is covered with some lipid coated liposomal coating material, and it was also used. This technology, by this technology, we make SARS-CoV-2 vaccine, and it was published. It was introduced in 2020, SARS-CoV-2. Now, there are different experimental vaccine are there, like bacterial vectoroid or antigen presenting cell vector vaccine, and it was these two are all in experimental mode. Now, last 5 types of vaccine need the help of novel technology to develop, and it needed because it should combat the challenge we faced in clinical trial. Because as we know, particularly the influenza virus, there is every year there is environmental influence or seasonal changes causing mutation in the virus genomic structure, and it causing infection. That's why we we use the novel technology to improve ourselves. And another thing is that some virus have a genetic diversity like HIV, hepatitis C virus, and so we need to combat this situation. We need to utilize the novel technology. Now, live vaccine have the potential to replicate in uncontrolled manner in an immunocompromised individual. Who are immunocompromised? Children with some primary immune deficiency, HIV infected individual, immune suppressive drug user, and elderly above 75, those who have a immunosenescence. Now, question is arise, did we go for vaccination for this population? Mechanism, there is a lot different machineries for vaccination induced stability. Vaccination machineries, different machineries to protect vaccine. If the patient have a B cell or T cell deficiency, there is also another part of the immune system that is, as I mentioned, that is the innate immune system, and another is the complement system, which also act to protect ourselves. So for this purpose, better we should avoid live attenuated vaccine for this population. We may give passive immunization, like we may give monoclonal antibody, commercially available monoclonal antibody to specific disease, or we may give plasma donation in cases of COVID vaccine. But important thing in plasma therapy is not so much encouraging, did not have so encouraging result, because usually we use plasma therapy after the disease is progressed to severe or moderate to severe or severe. We should use this disease, those persons who have a COVID infection, example, who have a COVID infection and he have a comorbidity, we should prefer to give plasma therapy earlier, so that we can neutralize the virus by neutralizing antibodies by passive immunization. So I think this is the problem. That's why plasma therapy is not properly working. It is not promising in our country. So now I go to the next slide. Now, what are the component of non-living vaccines? First, antigen, I already discussed. Now, there are some adjuvants we used, that is liposome-based, oil and in water emulsion, aluminium salt. Some newer adjuvants are also used, like oil in water emulsion, MF59 used in influenza vaccine, ASO1 in malaria vaccine, ASO4 in HPV vaccine. We also use some preservative like emulsifier, like polysorbitate 80 stabilizer, like gelatin, sorbitol, and also use some trace component like
antibiotic, egg, yeast protein, latex, butyraldehyde, sodium and potassium salt to maintain the acid, maintain the pH. But this trace component is differ from by different manufacturer. And this test component also is immunogenic or allergogenic for the patient. So we should be cautious about the use of this type of vaccine, which containing this stress component like egg albumin, egg or yeast protein like that. Now, function, what are the function of adjuvant? It improves the immunogenicity of vaccine. And newer adjuvant provide a danger signal to innate immune system. So by this way, it causing increased immunogenicity of vaccine. Now, generation of immune response to a vaccine. As we know, Jay, there are in immune system there are lot of pathways, lot of way by which immune system is functioning. Usually T cell and B cell, T lymphocyte and B lymphocytes. B lymphocytes for formation of antibody. Actually, immunity is divided into two broad categories. One is innate immunity and one is adaptive immunity. In adaptive immunity, again divided into cellular immunity and humoral immunity. The humoral immunity means the production of antibody, neutralizing antibody to overcome the disease, pathogen, and cellular immunity, which is mediated by T cell. And this T cell have a different type of subset. One is T helper cells, one is T killer cells. And when T killer cells have a different type of subset like Th1, Th17, like that, they have a different role in different barrier for infection or make barrier for the pathogens. So antibody production of the B lymphoid cell is an important area. And also there is memory B cell formation, which resides on the hepatoreticular simple immune system like liver, like lymph node and spleen. And they formation of memory B cell is important immune response to a vaccine. Then cellular immunity by CD8 effector T cells. CD8 memory T cell formation is also helpful, and activation of immunity and activation of complement system. So these are the area by which immune response occur to a vaccine. Now I will show you a schematic diagram. Here you see after inoculation of vaccine, it may be vaccine antigen or adjuvant and adjuvant. So I have mentioned that adjuvant have a more immunogenic, it increases immunogenicity of vaccine. How it acts, this adjuvant protein, adjuvant, they bind with PRR, that is the PRR receptor, the Pattern recognition. Yes, madam. Thank you. Pattern recognizing receptors, which is present in antigen presenting cell. It is one type of macrophage in the lymph node on spleen. Pattern recognizing receptors binds to the pattern recognition, stimulates the cell, stimulates the antigen present APC cells, and it activation. After activation, it traveling to the drainage lymph nodes. By drainage lymph node, it goes drainage lymph node to the when it goes to the lymph node, their site in APC cells have a different type of receptor. One receptor is MSC class 1 receptor. It is bound with the CD8 T cell receptors, and this activation of CD8 T cells causing help in the T helper cells, and also it again stimulate the formation of CD8 effector T cells for killing of the organism, and CD8 memory T cells, which resides and come back when the second exposure to pathogen occurs. They again comes in circulation and take play a role for prevention of the disease. And another receptor site which is binds with the CD4 T cells along with TCR receptor, and
T cell receptor and MHC class 2. This type of CD4 T cells helps in proliferation of the B cell. On the same time, the MHC class 2 molecules present in the ASL, they also binds with the solid peptide of the vaccine antigen, and they are stimulated. Ultimate, these activated antigen present activated B cells, which have a B cell receptor that binds with the soluble vaccine antigen. Ultimately, they causing proliferation of the B cells, and this proliferation and maturation of the B cells. This proliferating and mature this proliferation causing formation of memory cells, B cells, and it's stored on the lymphoreticular systems, and also they causing maturation to plasma cell. The function of the plasma cell is usually short-lived cells, and it have a function to produce immunoglobulin specific antibody production, which this antibody production of antibody neutralize the circulating antigen, and some of the long-lasting plasma cells stored in the bone marrow. This is again another important hematopoietic stem cell, primary hematopoietic, primary lymphoreticular organ where they resides. So features of vaccine-induced protection ki ache? Memory B cell and T cell residing in the lymphoreticular systems are activated after exposure to pathogen. Now, another important is the disease who have a short incubation period, like influenza, etc., needs booster dose of vaccination. Why? As Sarah already mentioned, that is after vaccine antigen exposure, there is primary immune response developed. By this primary immune response, antibody titer will raise and it cross the protective antibody level. But later, this waning of the antibody occurs from the circulation and it goes down. But there is some portion of the memory cell is there. But memory cell is there. But when there is exposure to pathogen, and the secondary immune response occurs. In secondary, immune response will take time if it is present already previously vaccinated. So the immune response, secondary immune response start, and the immune protective antibody level will raise. If the incubation period is prolonged, like hepatitis B virus, antibody level above, then during the producing the disease stage, the antibody adequate amount of protective antibody present in the circulation, which can fight with the disease. So, booster dose again essential to introduce for this reason. The primary immune response and secondary immune important for this situation. Another area where the incubation period of the disease is very low. Here you see the vaccine, first primary vaccination antigen exposure, there is raise in the antibody titer. Then it will be again become a waning of the antibody from the circulation and it goes down. And again, after exposure to secondary infection, after exposure to secondary infection, after exposure to pathogen, there is again secondary immune response developed. But as the incubation period is short, like influenza, plus influenza type B, so insufficient time to raise the protective antibody level, so patient development. That's why we need booster dose. Booster dose is more effective in cases where the incubation period is very low. Now, another condition when vaccine antigen exposure causing raise in primary immune response, causing raise in antibody titer in first time, and it will persist for prolonged time. There is persistent protective antibody level. So, lifelong protective antibody level after vaccination occurs. Example is yellow fever. Now, herd immunity, I already mentioned that no vaccination, if population who have no vaccination, so in that case, infection passes from the individual with disease to the susceptible individual and spreads throughout the population. So there is chances to develop disease in the unvaccinated population more. When vaccine cover is below the threshold for herd protection,
So this threshold is differ uh, according to the disease, infectivity, disease incubation period, like that. So when the vaccine cover is below the threshold for herd immunity, in that situation, we get in that situation there is a chances to infect the uh, susceptible infection, but the disease incidence is low. Whereas when vaccine cover is above the threshold for the herd protection, where there is the remaining portion, the minimum amount of population who are not vaccinated, that is blue color, they are protected by this because they prevent the communicability of the disease and it is protected. It is called herd immunity. Now, there are some non-specific effects after vaccination. What are they? Immunization with some vaccine affects the immune system in such a way that immune response can increase protection against unrelated pathogens. Examples of the BCG and measles. It was found that the BCG and measles vaccination in human reduces the mortality due to other infective causes. So it is another non-specific effect of vaccine. So I have mentioned that is the protein conjugation. So immune response to polysaccharide, plain polysaccharide and protein conjugated polysaccharide vaccine. What is the difference? In first picture A, you see, sorry, in picture C, you see the immune system, the polysaccharides chains, pathogens, the structure of the pathogen is recognized by the B cell receptors, antigen binding sites, and they bind and they stimulate the B cells. And when they stimulate the B cell, there is a differentiation, there is a proliferation signal so that the stem B cell, memory B cells are proliferate and mature to form the plasma cells. And plasma cell produce immunoglobulin and this produce specific antibody to the disease and ultimate the neutralizing antibodies fight with the infective organism or infective pathogen. But what happened? There is no production of memory B cell because we use the stored B cells, and so so there is depletion of the memory B cells because the only thing is that the B cell is differentiate, not the maturation occurs. So they causing no memory B cell is formed, and whichever the amount of memory B cell is present, they are utilized and they form antibody. So this is the disadvantage of polysaccharide, only plain polysaccharide vaccines. Whereas when we bind with this polysaccharide, conjugate with polysaccharide with the carrier protein, this protein have a role. This protein causing internalization and processing on the carrier. This carrier protein internalize within the B cells, and along with the polysaccharide action, these B cells binds with the specific carrier peptide specific T cells with the help of some TCR receptors, CD28 receptors, CD40L receptors, and these helping proliferation along with maturation, and so there is formation of memory response. So there is formation of polysaccharide specific B cells, and also there is a proliferation maturation of B cells to the plasma cells. Ultimately, there is antibody process. So by both this way, the memory B cell is adequate number of memory cell is produced, and along with the adequate number of antibodies is produced when we use the protein conjugated polysaccharide vaccines. Now, challenges to the vaccine success. First one is the access to vaccine. We are living in a developing country, so always the fund is a great issue. Other is the infrastructural deficiency, manpower deficiency. There is also the manpower. There is communication problem. There is communication problem. There is cold chain problem, particularly the nucleic acid vaccine, RNA vaccine. It needs cold chain for transportation. So these are the issues
we face regularly during the vaccination program. Another is the anti-vaccination movement. This anti-vaccination, usually parents always says that my child is becoming more immunogenic because you give lot of vaccine to my child. It is another issue. And another thing is the some social problem, some ritual problem, some political problem. These causing these are the anti-vaccine movement. And another is the orphan vaccine. Some disease, some rare disease are globally present, but they sometimes they causing sporadic outbreak. So we need some vaccine for this disease. But as these vaccines are rare, these diseases are rare. So lot of manufacturers are not interested to produce this type of vaccines. And that's why there should be that is the issue. That's why we should be vaccinated this sporadic these people who are particularly infected to particular disease. So we need some vaccine. So that's why WHO recommended some funds, different funds to survive this manufacturer to produce this type of vaccine. This is called orphan vaccine. So maintain the commercially viable viability, maintain the commercial viability of this vaccine. Now, now another thing is the immunological challenge. I have mentioned that is hepatitis C, hepatitis HIV. Due to the genetic diversity, there is a problem. So need genetic engineering. Another thing is the COVID virus or influenza virus, COVID virus or influenza. They always change their genomic structure due to influence of environment, due to influence of temperature, due to seasonal changes. So we need proper genetic engineering for targeting of the pathogen. So these are the immunological challenges we face now. Now come to what are the COVID vaccines which developed till now. Now they again, one is the mRNA type of vaccine. mRNA type of vaccine, it is made by Pfizer. mRNA lipid structure is there, and this vaccine give a protection, the efficacy against protection after phase 2 trial. It was shows that 95% after the second dose and 52% after the first dose. Although review of the data suggests that efficacy of 93% 14 days after first dose and 91% at 6 months post second dose. That is, they definitely reduce the protection rate after 6 months. Actually, the antibody response in human, what they have, they are built, they are made in the structure of the spike protein. So S1 binding antibody present after first dose, responses increases followed the second dose. The significant neutralizing antibodies was only present after the second dose. Another type of mRNA vaccine, Moderna. It is it have a 95% after this. It has a efficacy against 95% of the second dose and 92% after the first dose. So it also effective. So these are the nucleic acid vaccine. Now viral vector vaccine. Viral vector vaccine in University of Oxford, AstraZeneca. They use the recombinant replication deficient CMN adenovirus vector expressing the full length of the S protein. The virus have a structural difference. The recombinant type of virus, which is the replication deficient, and the important one is the protection rate. The efficacy is 60 to 67% after the second dose. The efficacy is not so good, and S-binding antibody present is 14 days after the first dose. Level increased by 28 days. Another type of viral vector vaccine is the Gamela Research Institute from the Gamela Research Institute. The efficacy is not, an air efficacy is slightly larger, 91% after the second dose. And another type of vaccine used in COVID vaccine in world, that is a wholesale inactivated virus. It is formed by Sinovac
biotech manufactured this vaccine, CoronaVac, SARS-CoV-2 growth in a vero cells inactivated with some chemicals, and it have a protective level 50 to 84% after the second dose, so not so good. And there are the different examples of wholesale inactivated virus vaccine against the COVID disease. So these are the different vaccine present for COVID. Another is the viral vector vaccine. They use the Shamu adenovirus. Sorry. So from this conclusion and future direction is that despite the outstanding success of vaccination, there are important knowledge gaps and challenge to be faced. An incomplete understanding of immune mechanism of protection and the lack of solution to overcome the antigenic diversity has hampered the design of effective vaccine against the major diseases such as HIV, AIDS, tuberculosis, etc. So these are there is knowledge gap and a mechanism knowledge about the mechanism of action like that. So apart from the scientific challenges, other issues are there like socio-political barriers, infrastructural deficiency that should be corrected, and it is a teamwork. This must be including immunologist, and it is essential. The incorporation of immunology is essential to overcome the challenges faced and the betterment of the disease control program. So, thank you for patient sharing. That's all for me. Thank you, madam. Yeah, thank you so much, sir. I have, somehow managed time. In spite of you're having this examination schedule, but yes, madam. I wait. Yeah, I will manage. Yeah, we hope we'll be able to have you in our campus soon because we are just neighbors. So yes, I will go. No problem, madam. Yes, thank you so much. And now we will like to welcome. So if there are any questions, then the students can inbox and you can. Yes, I will answer. Okay. Yeah. And madam, I'm asking you, can I leave, madam? Yes, sir. Please. Thank you, madam. Thank you. So now our next speaker is Dr. Shomik Bindu, Assistant Professor, Department of Zoology, Cooch, Panchanan, Barma University. So we welcome you, sir, and I request Dr. Bindu to start his presentation. You can share a slide if you have. So it's over to you now. So thank you, ma'am. Yes, sir. So I wonder whether the problem is. So is my slides visible? Yeah, it's coming. Yeah, it's there. It's right there, right? Yes. You can continue. Thank you. Just a moment. Okay, so very good afternoon, and at the outset, I would like to thank Indian Immunology Society for sponsoring this symposium and giving Department of Zoology this opportunity to organize this program. And I would also like to thank Dr. Hadida Yasmin for taking the initiative to organize this program on behalf of Department of Zoology. And the topic, the title of my today's presentation is Recombinant Vaccines, Ushering New Vaccine Strategies. So I'd also like to mention that I have made these slides keeping in mind the UG/PG students, because some of the rDNA technologies they frequently come across in their study courses are really being used in the laboratory for the production and generation of vaccines. So whatever techniques they are learning are really being used in the labs for developing such sophisticated molecules like vaccines.
which has so much impact on not only on the human health but also human society. So I thought it would be better to make those slides and show them those technologies, what they generally frequently come across in their classes, and how they have been used in the laboratory to generate these vaccines. Okay, so since we are living in this COVID-19 era, we know how quintessential, and there are many techniques by which vaccines can be developed. So, however, of the many promises of the biotechnological revolution, none appear to offer more immediate application for improving the welfare of mankind than the biosynthesis of vaccines by recombinant DNA methods for the diseases of humans and animals. So, conventional vaccine development research was there. However, that conventional vaccine development research for the production of both live and kill vaccines for human and animals use has become rather static in the last few years. So it is only recently that the emerging technology of rDNA has become available for vaccine production. So coming to the evolution of vaccines and types. So if we retrospect the late 2019 and early 2020, so we can understand how it was like before the vaccines existed. So how grave the situation was. So Professor Roy has already mentioned about the history of vaccine development, starting from the smallpox vaccines. So we know that it dates back to 1798 by the studies made by Edward Jenner, an English physician who used the cowpox virus to immunize people against smallpox. So almost 200 years later, the comprehensive smallpox vaccination program established by the WHO eventually led to the worldwide eradication of that disease. So that success story is proof of the tremendous potential of vaccination that has led to the development of vaccines against almost all infectious agents affecting people and animals. So the ultimate objective, so what is the ultimate objective of vaccination? It is to induce an immune response that subsequently recognizes infectious agent and fights off the disease. So now coming to the types of vaccines. So vaccination usually is accomplished with either weakened or attenuated live agents. So traditional methods of creating this type of vaccines include using a similar agent that does not cause disease, for example, the Jenner's cowpox virus, or passing a pathogenic disease agent through a laboratory host system to weaken or attenuate the agent. So for example, if you take a human pathogen, in laboratory, you sequentially pass it through other organisms. For example, most frequently used is the chicken embryo. So you pass it through those embryos for several times. So what will happen is that the pathogen will lose its ability to infect human cells. And then once it is once it loses its ability to infect the human cells, that can be used as a weakened or attenuated vaccine. Okay. So another way of producing vaccine is the inactivated agents that no longer can cause the disease. So inactivating the disease agent can be achieved by subjecting the organism to heat, or by chemicals like formaldehyde, formalin. And there is another possibility of developing vaccines is that immunogenic parts of the disease agent called the subunit vaccines that can be also used. Extracting, purifying, and using one or more parts of the disease agents can be used to induce a protective immune response. So typically the rDNA technology refers to laboratory methods used to break and recombine DNA molecules from different organisms. So the terminology can be broadened, and we can also include laboratory methods used for gene isolation, sequence modification, nucleic acid synthesis, and gene cloning. So using the rDNA technologies, scientists can isolate a disease agent, reduce it to its basic components, examine its genetic makeup, and modify it so that it no longer causes disease, but it still induces a strong immune response.
So methods of extracting and purifying genes from extremely small amounts of even the tiniest organisms have become routine for many laboratories. So once extracted, the nucleic acids can be modified and the genes reinserted into the organism to produce a vaccine that is attenuated or capable of inducing better immunological production. So here I have put some of the recombinant DNA technologies that we often study in our courses. For example, the development of recombinant DNA plasmids. So actually, এই technology গুলোই আমরা use করব in laboratory to produce the vaccines. Okay, so this is a very basic picture which shows how a recombinant DNA plasmid is being produced. So you take a plasmid, you take a foreign DNA, you have the restriction in endonuclease cutting sites, you cut it, and then you incubate, then you ligate, and you produce a recombinant DNA plasmid. Okay. So then you put it into or transform it into a bacterial cell, and you grow the bacteria. And we know that in the plasmid there is an antibiotic resistance gene which can be used as a selectable marker. And then we can grow the bacteria in culture, and we can isolate the plasmids which can be injected into the animal for eliciting the immune response against the gene product, that is the target gene product. Okay, so you can see that we have used a plasmid. So in this way, we can introduce an antigen into the animal. For example, we take the gene of the antigen and we put it under the CMV promoter, which is a very commonly used promoters for in eukaryotic expression systems, because we know that the promoters will be utilizing, if we put it in a eukaryotic system, so the eukaryotic transcription machinery will be utilized for transcribing the genes. So we have to put a promoter which will be compatible with the eukaryotic systems. Or if we are putting a plasmid into a bacteria or prokaryote, we should keep in mind that the promoter should be compatible with the bacterial transcription system. So for example, here we have put the CMV promoter, which is very commonly used in eukaryotic system. And we have a target gene. We have incorporated the target gene into the promoter. So plasmid was made. We transform the bacterial cells, grow the bacteria, we purify the plasmid, then we immunize with immunogen expressing plasmid into an animal. So in this way, you can also do. Okay, so another techniques that we very frequently use is the site-directed mutagenesis or CRISPR-Cas9 or homologous recombination. These are the very commonly used techniques, and these are used for genome editing. Okay, so suppose we want to make a attenuated virus. So attenuated virus, I have mentioned that we can pass it through sequentially through different organisms. That is one way, or the previously it was used in that way. But nowadays what we can do is we can change its genetic makeup totally so that the virus become attenuated or weakened. Okay, so if we want to do that, so we have to edit the genome, or we have to modulate the genome. And for doing that, we use these are some of the techniques that can be used, like the site-directed mutagenesis. By this technique, we can use a single mutation in a particular gene, can inactivate the gene, or we can delete the genome. Okay. And then another technique that is CRISPR-Cas9. We all know that in 2020, Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna, they got the Nobel Prize for this technique, CRISPR-Cas9, that is also used in gene knockout and genome editing. Another very commonly used technique is the homologous recombination. Okay, so we will see how these techniques will be used in developing vaccines. Okay, so another very commonly used technique in laboratory is the lentiviral vector production. So not only lentiviral, there are adenovirus vectors are also there, or adenovirus associated AAV vectors are also there. So they are also very frequently used in molecular biology work. So suppose we want to overexpress a particular protein in a cell. So what we do is we use these lentiviral vectors. So these lentiviral vectors are
produced in this way, like you have this packaging vector and then the envelope vector, okay, and the target gene vector. Okay, so you co-transfect all these plasmids into HEC293 T cells, which are actually, these cells are actually used for growing these viral vectors. I will tell why this, particularly these cells are so frequently used. What is the special features of these cells, that I will tell. So we co-transfect these cells and the whole viral proteins will be synthesized, and the recombinant nucleic acid will be incorporated, and the viral vectors will be produced, and they could be like replication incompetent, means they cannot replicate. When they will infect it into another mammalian cell, they will just incorporate the genetic material, but they cannot replicate by themselves. Okay, so this is one way of developing a viral vector. Okay, another very important and interesting expression system, if you want to inject it into the host body. Okay, so that means you need the protein product. Okay, so the bacular virus expression system is a very widely used eukaryotic system because for protein production, and it is applicable to many different proteins, and because relatively large amounts of. So what is the main technique of bacular virus expression system? So you have a donor plasmid, you have a gene of interest, you just recombine the gene of interest with your donor plasmid, and then you infect, put it in the competent E. coli cells, and that E. coli cell is containing another plasmid which has the bacular virus expressing genes already present in it. So once this gene of interest plasmid integrated with the already existing plasmid of the bacteria, it forms a backmeat. So the E. coli containing the recombinant backmeat now. So now you isolate the backmeat and you transfect it with in the cells. And these cells are actually insect cells, because bacular virus are incapable of infecting mammalian or vertebrate cells. So bacular virus can infect insect cells. So we use insect cells like SF9, SF21. So these are some of the cells that are used in the bacular virus expression system. And one of the most frequently used bacular virus for this protein expression is Autographa californica, which is very frequently used in laboratory. So once these cells are infected with this backmeat, now the virus will be produced and the proteins will also be produced. Why these proteins can be purified, and we can use these proteins directly as antigens, or you can inject it into the host. Okay. So these are some of the very laboratory techniques that we often use, and that can be also used in the development of vaccines. Okay, so some of the examples of recombinant DNA strategies for vaccine development includes, you can see the figure, you can see that there is a virus particle. So the gene for antigen was excised, means cut out and inserted into a plasmid. You put the plasmid directly delivered into a bacterium. The bacterium will produce the antigen and use it as a vaccine. So that antigen will trigger immune response. So specific genes from a virulent virus might be moved into bacteria. Here we have put the picture of a bacteria, but it could be an yeast also. So bacterial expression system, yeast expression systems are also there. So you put it in bacteria or yeast or cultured cells. Even mammalian cells can be also used. So to produce large quantities of a particular viral protein, which you will use as antigen. So virulent viruses can be weakened by deletion or modifications of specific genes that I have already mentioned. That one way of weakening the virus is by passing it serially through a host organism in the laboratory. And another way is directly manipulating the genes or genome or specific genes of that virus or bacteria, whatever. So virulent viruses can be weakened by deletion or modifications of specific genes. So genes for virulence factor was removed, and the vaccine with live or non-pathogenic virus. So the virus become non-pathogenic because the virulent gene has been removed. So the virus has become non-pathogenic. You can use that virus directly. So it invades the host cell, and the viral antigens are directly produced inside the host cells, and that antigen might trigger the immune response. So another way, so specific genes from virulent virus can be transferred to safer virus. The recombinant virus might be administered
as a replicating virus, or might be grown and inactivated. For example, if you have a virulent virus, the non-virulent virus that we very frequently use are the Vaccinia virus. So Vaccinia virus can be used. So you take out the genes from the virulent virus, you put it in a Vaccinia virus. So that technology I will come how it works. So you put it in a Vaccinia virus, and then you just infect the host with that Vaccinia virus. So another way of doing is the DNA molecules encoding specific proteins or part of proteins might be generated and administered directly to the patient. Okay, so that means you the gene of antigen is excised and cloned into a plasmid. Vaccine with plasmid containing the clone gene. You made the vaccine. Some of the viral DNA enters the host cells, means the plasmid will enter the host cells, and the plasmid will start replicating, and the transcription of the genes will start. So viral antigen is produced in the host cells. So that antigen will trigger immune response. So these are some of the examples how the recombinant DNA strategies for vaccines include. Okay. So if we come to the categories, very specifically to the categories of recombinant vaccines. So recombinant vaccines fall into three basic categories: live genetically modified organisms, recombinant inactivated vaccines, and genetic vaccines. Okay. So these live genetically modified vaccines, this is the first category, can be viruses or bacteria with one or more genes deleted or inactivated. Or they can be vaccines carrying a foreign gene from another disease agent, which are referred to as the vaccine vectors. So vaccine vectors, if we have a viral vaccine, that can be a viral vector. So let us take an example, for example, the COVID-19 spike protein. So a viral vector vaccine is made when genetic material from a COVID-19 virus is inserted into an unrelated or harmless virus. When the viral vector gets into your cells, it delivers the genetic material from the COVID-19 virus that gives your cells instructions for how to make the spike protein found on the surface of the COVID-19 virus. So once your cells displace the spike proteins on their surface, creates antibodies that can fight the COVID-19 virus. So you take out the virulent virus, as I have mentioned, like the Vaccinia virus, and then you infect it with, you inject it to the host. So the harmless virus enters the cells, and then the spike protein will be expressed on the surface, and that will elicit the immune response. So considering the viral vectors, so Vaccinia virus and adenovirus are the most widely used viral vectors because they can induce a robust immune response, specifically involving the cytotoxic T cell. It's the expressed foreign antigens. So generally, viral vectors achieve very high immunogenicity without an adjuvant. And as I have mentioned, that these viral vectors were first generated in the HEC293 cells mainly. So this HEC293 is commonly used because these viral vectors were in these viral vectors, they were devoid of the E1, A, and B genes, which provide the these genes are responsible for the life cycle, viral life cycle genes. So they were devoid of, these viruses are devoid of. So HEC293 was made in such a way that they contain these genes. Okay, so once you put these plasmids containing all the other factors, this HEC293 will make the viral vector. Okay, so if you take the examples of this AstraZeneca Charox 1S nCoV-19 recombinant vaccine. So it is a replication deficient adenoviral vector vaccine against coronavirus disease 2019. So the vaccine expresses the SARS-CoV-2. You can see that the chimpanzee adenovirus was used, which was modified. And this viral vector was a non-virulent virus. And we have used the spike protein. The genes encoding the spike proteins were modified chimpanzee adenovirus, and which was then used as the viral vector. Over here is the rabies glycoprotein. So if you take the rabies glycoprotein gene, put it in a plasmid, which is flanked by the thymidine kinase genes. So these will act as markers. And you take the wild type Vaccinia virus, which contains the wild type thymidine kinase gene. You
co-transfect the cells with both these plasmids and the wild-type Vaccinia virus. So what will happen is that there will be homologous recombination between the thymidine kinase. Okay, so as a result, the target rabies glycoprotein gene will be incorporated into the wild-type Vaccinia virus. So the wild-type Vaccinia virus will then be selected, and that can be used as viral vector. Okay. So in this way, we can see that how the techniques we have learned can be used in the production of viral vectors. Okay. So another very relatively recent method of creating a live genetically modified vaccine is to use an infectious clone or the disease agent. An infectious clone is created by isolating the entire genome of the disease agent in the laboratory, and this isolated or cloned genome can be specifically and purposefully modified in the laboratory and then used to recreate the live genetically modified organism. So that can be also used. So you use the plasmids packaged with all the genes responsible for a viral packaging, you put it in the cells, and then from that cells a viral vector will come out. Okay, so what we have seen in the lentivirus, in the case of lentivirus also. So HBsAg in yeast cells. So yeast is used as an expression system. So the HBsAg, then all those surface antigens of the hepatitis B will assemble into a virus-like particles, that is the VLPs, which are, as I have mentioned, they are extremely immunogenic, making the HBV vaccine is a very efficacious vaccine. Okay, so here there is a schematic representation of how the subunit vaccines can be commercially made. So you have a plasmid encoding the viral proteins, you put it in an expression system, the expression of viral proteins takes place, then the purification of the viral proteins, then the viral proteins will self-assemble to form the VLPs, and that can be used as a vaccine, and once you inject it, it will elicit the immune response. Okay, so now coming to the and another very important point for the subunit vaccines is that because subunit vaccines do not replicate in the host, they usually are administered or injected with an adjuvant. Adjuvant is a substance that stimulates the immune system of the animal to respond to the vaccine. So generally the subunit vaccines, unlike the viral vector vaccines, they are injected along with an adjuvant. Okay. So now coming to the third category, that is the genetic vaccines. So the third category of recombinant vaccine is referred to as the genetic vaccines because they are actually the DNA alone, so or nucleic acid alone. So genetic or DNA vaccines usually are circular pieces of DNA called the plasmids, which contain a foreign gene from a disease agent and a promoter that is used to initiate the expression of the protein from that gene in the target animal. As I have said, if you are using an eukaryotic expression system, you have to put a promoter compatible to the eukaryotic expression system, or if you are using a prokaryotic expression system, you have to put the promoter that is compatible to the prokaryotic expression system. And plasmids can be maintained in bacteria, for example, usually in E. coli, and have been designed to accept foreign genes for expression in animals. So the recombinant plasmids containing a foreign gene are purified from the bacteria, and the naked DNA is injected directly into the animal, usually intramuscularly or intradermally, that is into the skin. So the animal's cell take up the DNA and an immune response is induced to the protein expressed from the foreign gene. Okay, so here we have, we know that here we have seen that the whole plasmid can be injected. Okay, so new strategy, instead, only the gene of interest was made into a mini circle DNA, which was further injected. So this is a very new technique. Why this technique has evolved is because it has been seen that in case of, if you put a bacterial plasmid, use a bacterial plasmid, due to the heterochromatin in the bacterial plasmid, that heterochromatin might extend to the eukaryotic expression cassette. Okay, and that will actually interfere in the eukaryotic expression of that particular
target gene. Okay, so that's why it is better to remove the bacterial backbone and use only the target or the gene of interest. Okay, so here there is a schematic representation of how production of a plasmid DNA. So the designed plasmid containing the gene of interest is first transformed into the bacterial host to generate a genetically modified organism. When the bacteria has been fermented, the bacterial cells are harvested and lysed through chemical, physical, or mechanical methods. And after removal, another way, that means if you want to remove the bacterial backbone from the plasmid and just to use the mini circle DNA, if you want to do that, what you can do is after the growth of the genetically modified bacteria, that is the GMO bacteria containing the parental plasmid, the expression of recombinase and the restriction enzyme is induced. So you made the plasmid in such a way that the plasmid has an inducible recombinase and a restriction enzyme cassette. Okay. So the expression of recombinase and restriction enzyme is induced by an arabinose system. So what will happen is that you can see that the gene of interest in the figure B, you can see that the gene of interest were flanked by the ATTB and ATTP. I think I have shown this picture when I have shown the homologous recombination technique, that these two sites are in one in bacteriophage and one is bacteria, how they can recombine. So this gene of interest were flanked by ATTB and ATTP. So once the inducible recombinase was induced, so this will start recombining, and the bacterial plasmid will be degraded by the restriction enzymes. So the recombinase will do the site-specific recombination, and the mini circle DNA will be excised out of the bacterial backbone, and the bacterial backbone will be further degraded by the restriction enzymes. Okay, so this is how the mini circle DNA is produced, where you only have the gene of interest, and that mini circle DNA is then extracted and purified, and that can be injected into the host cells. So these are some of the techniques that we have discussed, where these rDNA technologies, which are very frequently used in the laboratories for the development of vaccines. So in a nutshell, developing vaccines using rDNA technologies requires a thorough understanding of the disease agent, particularly the antigens critical for inducing protection and the factors involved in causing disease. In addition, it is important to understand the immune response of the host to ensure that the vaccine induces the appropriate immunological reaction. In addition to using the conventional delivery routes such as the oral, intranasal, intradermal routes, with the potential to enhance the immune response to vaccines. So these approaches include incorporating immunomodulating compounds into the vaccines that can affect the type of immune response directly, and immunopotentiating compounds that strengthen the immune response. So the antigenic pathway can thus be modulated to stimulate the appropriate arm of the immune response to provide solid protection. So a number of recombinant vaccines are available commercially.
Hello. Good afternoon, everyone. Sorry for the technical defect that we had. We all are facing now. So thank you, Dr. Bindu, for your wonderful input to the recombinant vaccine aspect. And now we have the last speaker is Dr. Navanita Banerjee. Ma'am, are you there? Yes, ma'am, I'm there. Yeah. Okay, so without any delay, is a professor of Department of Community Medicine from Indian Medical College and Hospital, Cooch, Behar. So very welcome to you, ma'am, for this session. If you have a slide, you can share your slide now. Hello. Yes, ma'am. Yeah. Is my screen visible? Yeah, it is visible. Okay. So, am I audible? Yes, yeah, ma'am. You're audible. Oh, thank you, Dr. Hadida Yasmin, and good afternoon to everyone. So again, reiterating my previous speakers, I would first of all like to congratulate you, the Cooch Behar Panchanan Barma University, for hosting this program. And without further ado, I would like to start my presentation to place before you a few facts about the Universal Immunization Program in short. So we know all this, that immunity, what is immunity? It is the capability of multicellular organisms to resist harmful microorganisms, and it can be both specific and non-specific. So we are in immunization or vaccination under UIP, we are mainly concerned with the specific immune response, which can be active immunity or passive immunity. So in the vaccination under UIP, we are concerned with the active immunity, which occurs by immunization. We all know this by our previous speakers that in active immunity, antibodies or cells against specific microorganisms are produced, and humoral or cellular response is there, and immunity produced is specific for that particular disease. So now vaccine, what is a vaccine? It is a substance, we all know, as told previously, a substance used to stimulate the production of antibodies and provide immunity against one or several diseases prepared from the causative agent of a disease, its products, that is, it can be a subunit vaccine or a synthetic substitute treated to act as an antigen without inducing the disease. Now, as it has been reiterated before by our eminent speakers previously, vaccination is a simple, safe, and effective way of protecting ourselves from harmful diseases before we come in contact with it. So the vaccination utilizes our body's natural defenses to build resistance to specific infections and make our immune system stronger. We all know this by our previous discussions. Now we come to the Universal Immunization Program. So
we know that immunization program is one of the key interventions for protecting children from life-threatening conditions which are preventable. This is the most important part, that is the vaccine preventable diseases. Diseases can be prevented by the use of vaccines. And it is a cost-effective public health intervention and largely responsible for reduction of vaccine preventable diseases under 5 mortality. Now, we know that vaccination helps reduce childhood pneumonia in 2 ways. Vaccinations can help prevent children from developing infections that directly cause pneumonia, such as Haemophilus influenza and Streptococcus pneumonia. Also, vaccinations may prevent infections that can lead to pneumonia as a complication, such as measles and pertussis. Because pneumonia is a complication of measles and pertussis, this is called indirect protection. The Universal Immunization Program is one of the largest immunization program in the world, and it is a major public health intervention in our country. And it was launched in 1978 as the Expanded Program of Immunization. The program gained momentum in 1985 and was expanded as the UIP, or Universal Immunization Program, to be implemented in a phased manner. That is, some vaccines were introduced in some states or districts and then introduced nationwide to cover all districts in the country by 1989 to various diseases, which we'll learn after a few moments. And nationally, it protects against 9 diseases like diphtheria, pertussis, tetanus, polio, measles, rubella, severe form of childhood tuberculosis, hepatitis B, and meningitis and pneumonia caused by Haemophilus influenza type B. And sub-nationally, that means some districts are provided with these vaccines. Gradually, it will be given nationwide, like rotavirus diarrhea, pneumococcal pneumonia, and Japanese encephalitis. And of which rotavirus vaccine and pneumococcal conjugate vaccine are in the process of expansion, while JE, that is Japanese vaccine, is provided only in endemic districts in which it is prevalent. Ma'am, are you changing your slide? Because we are still in the 3rd slide. No. Yeah, that's fine. Okay. Yeah. Thank you. I was not changing the slide. So the universal program, it has been enhanced by our respected Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And the program currently caters to a birth cohort to about 2.6 crore infants and 2.9 crores of pregnant women every year. And in line with the commitment to improve the immunization coverage and address equity issues, the flagship program Mission Indradhanush, or MI, was launched in December 2014, followed by the intensified Mission Indradhanush in October 2017. For reaching the dropout, that is the children who had been immunized with some vaccines but later on did not turn out, and the left out children, that is the children who are not been reached at all, no vaccines were given to them. So to reach the dropouts and the left out children, Mission Indradhanush and intensified Mission Indradhanush has been launched. So this is the roadmap of the vaccine introduction in the Universal Immunization Program. In 1985, several vaccine-associated vaccines against diseases like measles and DPT were introduced. In 2002, hepatitis B vaccine was piloted. In 2010, measles, the second dose was introduced. Previously, only 1 dose was given at 9 months. 2011, pentavalent was introduced in some districts of Kerala and Tamil Nadu. In 2013, Japanese encephalitis second dose was introduced. Previously, only 1 dose was given as the measles at 9 months. And 2015, IPV, that is inactivated polio vaccine, was introduced. And pentavalent, which was given in only 2 states, it was scaled up to the entire country. In 2016, rotavirus vaccine was introduced and switching was done from trivalent OPV to bivalent OPV. And 2017, MR, that is measles and rubella vaccine, and PCV, that is pneumococcal conjugate vaccine, was introduced. Now, how are these vaccines introduced, and why are these vaccines introduced in the National Immunization Schedule under the Universal Immunization Program?
These are the various mortality and morbidity data among the children are studied, and depending upon the feasibility on part of the government, the cost of vaccines that can be afforded by the government and cost effectiveness of the vaccines, these are gradually introduced in the national immunization schedule. So certain vaccines are introduced in certain states, as said that sub-nationally they are introduced due to the following reasons. Like when some newer vaccines like rotavirus or PCV are being introduced, they are first introduced, that is rolled out in certain states in a phased out manner, and gradually they are introduced in the whole country. Secondly, diseases like Japanese encephalitis, as said previously, which are endemic in certain districts and states only. That is, they are restricted to certain place due to environmental conditions. Like Japanese encephalitis is prevalent in conditions mainly in agricultural areas in Southeast Asia. So in India, where there is prevalence of Japanese encephalitis, this vaccine is provided. And there are initiatives by the state government and the central government to introduce additional vaccines in their routine immunization. So due to this universal immunization program, two major milestones have been achieved in India. That is, India was declared polio-free on 27th March 2014. And also India eliminated maternal and neonatal tetanus, which was certified by WHO on 14 July 2016. Now, the classification of vaccines under UIP, as said before, the various classifications are there, but the vaccines mainly concerned with UIP, the classification is the whole vaccine, combined vaccine, or the subunit vaccine. The whole vaccine, it can be killed and attenuated, and these are just recapitulations which has been told before. So as told by Anjan Das sir before, killed or inactivated vaccine is formed by growing bacteria or virus in culture media and then inactivating them with heat or chemicals. I don't want to go into the details about this, as this has been told. And the live attenuated vaccines, these have been passed repeatedly through laboratory tissue culture or chick embryos and have lost their capacity for full-blown disease causation. So the live vaccines are more potent than the kill vaccines, but cannot be administered to immunocompromised patients because there can be mutations or modifications in the virus, and it can infect the children with the disease. Like patients suffering from leukemia, lymphoma, or malignancy who are immunocompromised or who are on certain drugs like corticosteroids, they cannot be vaccinated with the live vaccines. And also to note that when two live vaccines are required to be given, they should be either given at different sites of the body, or if they cannot be given together, they should be at least interval of 3 weeks. And in case of live vaccines, which is not the case of kill vaccine, immunity is generally achieved with a single dose. Now, as has been told, a subunit vaccine is the vaccine which does not contain the whole vaccine, unlike the live attenuated or inactivated vaccine, but contains only the antigenic parts, such as the proteins, the polysaccharides, or peptides that are necessary to elicit an immune response. So, advantage is that they elicit the immunological response to the antigens and form immunological memory, that is, that they allow quick recognition of the pathogens and a quick response to future infections. And as there are no live components, the pathogen, live components of the pathogen, there is no risk of introducing the disease in the child, and it is safer and more stable than the vaccine containing the whole pathogens. But the disadvantage is that it is relatively complex to manufacture compared to other vaccines, and they may require adjuvants or booster shots. Subunit vaccine is available in the form of toxoid, that is tetanus toxoid. It was previously given, but now it is not. It has been replaced by diphtheria and tetanus toxoid because diphtheria has been on the rise in children.
And these are toxoids are the exotoxins of the various microorganisms are extracted and the vaccine is formed. Now, combined vaccine is a vaccine in which more than one antigenic material is there. So the aim of the combined vaccine is to simplify administration, to reduce the cost, because by the single vaccine, the protection can be given against many antigens, and to minimize the number of contacts of the patient, because the child has to come to the health center for a minimal number of times, because most of the times there are dropouts after a few vaccines, because due to some problems in the family, the child cannot be accompanied to the health centers, and reducing the storage cost. Now, the diseases which are given protection by vaccines under the UIP are poliomyelitis, childhood tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, that is whooping cough, Haemophilus influenza B, hepatitis B, measles, rubella, pneumococcal pneumonia, rotavirus, and Japanese encephalitis. Now, the vaccines administered under UIP for these are the BCG, which is given for childhood tuberculosis or primary complex. It is given by injection. It helps in protection against severe childhood tuberculosis like TB meningitis or miliary TB. However, it is not given after 1 year. If the child crosses 1 year and comes without the vaccination, he should not be given the BCG vaccine, because the child acquires natural clinical and subclinical infection by 1 year of age. Next, the hepatitis B. Hepatitis means inflammation of the liver, and it is given by injection and pentavalent. It is also given by injection, and it is a combined or mixed vaccine, as we have seen before, and it protects against diphtheria, pertussis or whooping cough, tetanus, Haemophilus influenza B infection, which causes pneumonia and meningitis, and hepatitis B. Previously, DPT, that is diphtheria, pertussis, and tetanus vaccine, and hepatitis B were given separately, but now it has been combined with Haemophilus influenza B, and that is the number of times and the cost of vaccine has been reduced, so leading to better effect of the vaccine. Next, there is a DPT, that is diphtheria, pertussis, tetanus, which is given as booster dose at 16 to 24 months of age, and it is given by injection. The OPV, which protects against poliomyelitis and is given as 2 drops, that is do bood, and Japanese encephalitis, which causes brain fever or encephalitis syndrome, and it is given as injection. Now, the newer vaccines, some newer vaccines are introduced into the UIP, that is inactivated poliomyelitis vaccine, which protects against poliomyelitis and is given by injection intradermally. Then the MR vaccine, that is measles and rubella vaccine. Previously, only measles was given, but now measles and rubella vaccines are given together in the combined form, and they are given by injection. The DT, previously I said that tetanus toxoid was only given, but now diphtheria and tetanus toxoid are given together. Then there is the rotavirus, which protects against the rotavirus diarrhea, and it is given as 5 drops. The PCV, that is the pneumococcal vaccine, and it protects against pneumococcal pneumonia and is given as injection. The different age groups at which the vaccine is administered to a child under UIP. Here we see that the vaccination starts with the pregnancy, that is both the pregnant mother and the child has to be protected against the tetanus, against the chances of tetanus, and the child whose mother has not been immunized against tetanus may be suffering from neonatal tetanus. So after the pregnancy, during birth, at birth, the child is given some vaccines. Then before 1 year of age, the child is given vaccinations at the ages of 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, and at 9 to 12 months. Then after 1 year,
the child is given immunization at 16 to 24 months, 5 to 6 years, at 10 years, and at 16 years. So the child has to be accompanied to the health center or other places of vaccination at this particular age groups, and he or she should not miss the dates prescribed, which is written in a card called the MCP card, which is provided by the government of India for both the vaccinations of the mother and the child. And even if the child misses a dose, he should be tried to be given the vaccine. Now the schedule, that is the national immunization schedule under the universal immunization program. So we have started with the pregnant woman. During pregnancy, we give tetanus and adult diphtheria, that is TD1 vaccine. That is the first dose, which is given in the early pregnancy or as soon as pregnancy is diagnosed. Then we give the second dose of TT, which is given 4 weeks after the first dose. The tetanus and adult diphtheria TD booster, which is given if received 2 TD within the last 3 years. Because if the woman becomes pregnant within 3 years after the previous pregnancy, she should receive only the booster of tetanus and diphtheria toxoid. Now at birth dose. These are the doses which are given when the child is born. These are the vaccines are hepatitis B, which is to be given within 24 hours of birth, because if it is given within 24 hours, then only it is effective in protecting the child from perinatal transmission of hepatitis B from the mother. The dose is 0.5 ml in the anterolateral aspect of the thigh and is given intramuscularly. The OPV, that is oral polio vaccine 0 dose, and the BCG. The BCG, usually it is, the dose is 0.1 ml, but if it is given at birth, the dose is 0.05 ml, as the skin of the newborn is very thin, and they have a herd immunity, which is called the population is immune to a particular disease. Here we see that in the first picture, we see that the person who is infected is infecting the other diseases because the number of vaccinated persons is less and the susceptible persons are more. But in the second picture, when we vaccinate the persons, they protect the susceptible persons who cannot be protected by vaccination due to some reasons, because they can be immunocompromised or other factors. So these vaccinated persons are protecting the other factors and leading to herd immunity. Now, communities with upon the immunogenicity of the antigenicity of the disease, for example, a disease that is very contagious, such as measles, it requires that more than 95% of the population to be immune, that is to be immune by vaccination or by subclinical infection, to stop sustained disease transmission and achieve herd immunity. Now, at 6 weeks or 1.5 months, we give OPV. Generally, we start with the vaccines which are less painful, that is like oral polio vaccine, which is given orally, and then IPV, that is inactivated polio vaccine, which is given intradermally, and gradually we shift to the rest of the other injectable vaccines, because all these vaccines has to be given at the same session. Next, the fractionated IPV. The IPV refers to the inactivated poliovirus vaccine, and it is administered by injection. It has been introduced in the Universal Immunization Program as part of the global polio endgame strategy to mitigate the risk associated with the re-emergence and reinfection of polio virus, because we know that in India it has eradicated polio, but there are other countries polio virus is still there, wild polio virus, and there are chances of reinfection or re-emergence of the disease. And evidence suggests that this vaccine, that is IPV, when used along with OPV, increases the protection conferred to the child as well as to the community. So the IPV and the OPV will go hand in hand. And fractionated dose is given to reduce the dose and cost of immunization. Next, the pentavalent, we know it is a combination vaccine. And then the PCV, that is a pneumococcal conjugate vaccine. Pneumococcal disease is a group of disease caused by Streptococcus pneumonia, leading to meningitis, pneumonia, and bloodstream infections. And PCV was launched in May 2017 for reducing the infant mortality and morbidity caused by pneumococcal pneumonia. And 3 doses are given, 2 primary doses and 1 booster dose at 9 months.
Previously, it was introduced in Bihar, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, and 19 districts of Uttar Pradesh and 18 districts of Rajasthan. Then the rotavirus vaccine. Rotavirus is a highly contagious virus responsible for diarrhea in infants, leading to hospitalization and death. And it is observed to be, rotavirus vaccine is observed to be effective in reducing mortality and morbidity due to the severe rotavirus diarrhea by 50 to 60%. And it was launched in March 2016. The upper age limit for rotavirus vaccine is 1 year of age, like the BCG. And it was previously introduced in 11 states, but now it will be expanded across the country. Then at 10 weeks, that is the 2.5 months, the child receives OPV, rotavirus vaccine, and pentavalent. At 14 weeks, that is 3.5 months, it again receives OPV, fractionated Ipv, pentavalent, PCV, and rotavirus vaccine. Then the child comes back at 9 months and is provided with pneumococcal vaccine booster dose, MR vaccine, that is measles and rubella. Vitamin A. Vitamin A is not a vaccine. It is given as in oil formation. It is a vitamin, and it prevents childhood blindness. Japanese encephalitis. Japanese encephalitis is a severe viral disease which is spread by the bite of infected mosquitoes, as said before, primarily in the agricultural regions of Asia. And the disease affects central nervous system and can cause complications like seizures and even death. 2 doses of Japanese encephalitis vaccine are given in all the JE endemic districts, one at 9 to 12 months along with MR, and the second along with DPT booster at 16 to 24 months. And MR vaccine, as we know that measles is a highly contagious disease which is responsible for pneumonia, diarrhea, or brain infections, and rubella may cause congenital disease leading to mental retardation, blindness, heart defects, and liver disorders. As India is committed to the goal of measles elimination, rubella control, and to achieve the goal of MR vaccine was introduced in the country through a campaign mode. First of all, in a phased manner in 2017, and gradually it has been extended throughout the country. At 16 to 24 months, that is 1.4 years to 2 years, the child is given DPT booster 1, JE Japanese encephalitis where applicable, because in the endemic districts it is only given, MR2, OPV booster, vitamin A second dose. Next, at 5 to 6 years, DPT booster 2 is given. At 10 and at 16 years, tetanus and adult diphtheria. Tetanus, as said before, tetanus vaccine has been replaced with TD vaccine in UIP to limit, there is evidence of waning immunity against diphtheria in the older age groups of children. So TD is to be administered to adolescents attained at 16 years of age and to pregnant women. Besides these vaccines, pediatricians would like to give a few more vaccines which can be afforded by some families. So vaccines under UIP plus optional vaccines lead to Indian Academy of Pediatricians vaccine schedule. And vaccines like hepatitis A, parvovirus vaccine, varicella, IPV at 10 weeks, and booster, MMR, and meningococcal vaccines are provided according to the IIP vaccine, which is not given now under the UIP, but will be gradually introduced. So this is in a gist the various vaccines which are given in the program. Now, there are various vaccines which have an upper limit for administration, and these vaccines should not be administered once that age limit is crossed. So, if the child misses a dose of these vaccines, he or she can be vaccinated up to the upper age limit till which he or she can be vaccinated. So, in BCG, we can give up to 1 year of age. In OPV, up to 5 years of age. And in case of OPV 0 dose, which was given at birth, it can be given till 15 days of birth. MR up to 5 years. DPT up to 7 years.
and JE up to 15 years. So the child can be vaccinated up to this upper age limits. Now, as we are giving antigens or exotoxins or subunits from some other organisms inside the body, there can be adverse events, and it is called adverse event following immunization. So an adverse event following immunization is any untoward occurrence which follows immunization, which occurs after giving the immunization, and which does not necessarily have a causal relationship, because sometimes there can be the child can be afraid, and there can be vasovagal attack which is not directly related to the vaccination, and so there is no necessary causal relationship with the usage of the vaccine. The adverse event may be unfavorable or unintended sign, abnormal laboratory finding, symptom, or disease. So we see that the side effects can hamper the success of the disease. For this, we have to give a vigilant eye on the adverse events which are following immunization and cater to the solutions. So adverse events can be in the form of anaphylaxis, allergic reactions, or vasovagal attack. It can be toxic reactions to expired drugs, poorly stored vaccines, or use of incompatible diluents which are used for reconstitution of vaccines, and use in wrong place and the wrong route of administration, because sometimes vaccine which is needed to be given intradermally may be given intramuscularly. And all reconstituted vaccines should be used within the safe period, but if it is used beyond that, there can be toxic reactions to the vaccine. So, to prevent why AEFS should be done? To detect, correct, and prevent immunization errors, to prevent false blame arising from coincidental adverse events, maintain confidence by addressing parent community concerns, and raising awareness about vaccine risk. So the types of AEFIs which should be reported are minor AEFS, which can be pain and swelling at the site of injection, fever, irritability, and malaise, and severe AEFIs. Severity of minor AEFIs increase, but they do not require hospitalization. Example, non-hospitalized cases of high-grade fever more than 102 degrees Fahrenheit, febrile seizure cases, anaphylaxis that has recovered. All these AEFIs are recorded in AEFI register every week and reported monthly. Then there are serious AEFIs, any event resulting in death, hospitalization, persistent or significant disability, or clustering of cases, and which is causing community concern. These are called serious AEFIs, and all these serious AEFIs and severe AEFIs should be reported immediately. So we know that UIP is a 100% centrally sponsored immunization program and is one of the key interventions for protection of under 5 children from life-threatening conditions by providing vaccinations. It is provided to all pregnant women and children. And to ensure, we have to ensure that all vaccines are given at the recommended ages, or if not possible, closer to it. For pentavalent IPV, pneumococcal conjugate vaccine, and rotavirus vaccines, if at least one dose is given before 1 year of age, then remaining doses can be administered, and schedule must be completed irrespective of the age of the child. But if the first dose is not administered before 1 year of age, then these vaccines cannot be administered to the child under UIP. According to the National Immunization Schedule, one dose of each of these vaccines, OPV, BCG, and Hepatitis B, should be given to the newborns, irrespective of the place of delivery. Whether they are delivered at home or institution, they should be given. This is recommended for all institutional and non-institutional deliveries in both public and private sectors. Hence, it is the duty of us, for all of us, to make it have a further huge impact on the health of the population, as the child is the future of it. So regular health education programs and interactions between various departments are needed. So with this positive note of expecting cooperation and coordination among ourselves, and to make this program a success, I conclude my session. Thank you. Thank you so much, Dr. Nomita Banerjee. And it was
really a very wonderful summary of the program that of your immunization program of children and pregnant with the world and the countries pursuing through. So thank you again for accepting our invitation and being part of it. So with this note, we here thank all the participants because your enthusiastic participants has motivated us to do further more. And we thank all our speakers who were very generously within a very short span of time had agreed to deliver the lecture. And thanks to Indian Immunology Society who has sponsored this program to celebrate this International Immunology Day. At the same time, the world is also celebrating the Immunization Week which is covered between 24th April to 30th April. And that is the reason the theme was chosen as vaccine by the society. So we are actually celebrating two programs at a time. One is the World International Immunization Week as well as the International Immunology Day. So and Shamu sir is back here. So that we all have been through, and so we are again thankful to sir. Sir, would you like to add a few lines to end up this session? We'd like to hear from you. No. Actually, I really enjoy it because history of science is a kind of my interest to me always. So I hope that তোমার স্টুডেন্টরা ইমিউনোলজি স্পেশাল পেপার বা সব পড়ে ইমিউনোলজিটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্লাস আমাদের উত্তরবঙ্গে অনেক ফনা এবং ফ্লোরা আছে যেগুলো ইয়ারা ইউজ করে আর কি, যারা কবিরাজ, যারা ইমিউনো মডুলেটর বা ইমিউনো স্টিমুলেটর হিসেবে যেগুলো ইউজ করে, তোমার স্টুডেন্টরা যাতে ওইসব কাজগুলো যদি করে খুব ভালো হয় আর কি। কিছু করছে, we are working on that. তো এটা আলটিমেটলি যদি সিঙ্গেল মলিকিউলে নিয়ে যেতে পারো, that will be nice. So I look forward to that, যে তুমি ওই ধরনের কাজ করে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে এসো ভালো। আরেকটা জিনিস বলছি, ফাইটোফার্মাসিউটিক্যালি কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট অনেক কম। তুমি যদি এইচপিএলসি করে দেখাতে পারো যে ফিউ অফ দেম আর অ্যাক্টিভ, ইউ ক্যান ক্লেম অ্যাজ এ ফাইটোফার্মাসিউটিক্যাল। সেখানে প্রসেসটা অনেক লেস স্ট্রিনজেন্ট। তুমি আয়ুষ মিনিস্ট্রি সাইটে গেলে এগুলো দেখতে পাবে আর কি। So you can claim We have done some of the compound, we have done the HPLC, we have done the GCMS, and then again we have to so in for phytopharmaceuticals, if you can show that 3 or 4 of them are active compounds in that plant extract, you can claim as a phytopharmaceutical and can market it. Okay, I enjoyed it. So thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, sir. We will invite you again. Okay, sure. My pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. We end this session here. Yeah. Thank you.